Good morning, everybody. I hope that from home you can hear me well. If otherwise, complain, please. In any case, my name is Paul Alemany. I'm one of the CRA reporters that is working on the draft, and I work here at CDC. So, first of all, thanks for coming and welcome to my little home. Hello. Okay. Today we're going to have this stop of the CRA standards unlock here in Barcelona, Castelldefels, with different speeches. And to begin with, we will start with a session called Setting the Scene, with a CRA introduction, ESO's role plus open consultations. And the speakers essentially, well, first of all, Raúl Muñoz, who is the head of my research unit, will introduce a bit and do a bit of institutional speech for all of you. And then Camille, Dornier, Lucia Lamprey, and Laure Porcen will introduce the CRA and the first part of the session. Okay, so let's welcome Raúl, and he can begin. Shall I use this mic? If you want, yes. You need to walk around. Yeah. Thank you so much. Okay, good. Okay, so then good morning, everyone, and welcome to CDTC. It's a pleasure to host you this time. I hope that you enjoy city, Castelldefels, also Barcelona, because we are very close from Barcelona. As you have seen, it's only 25 kilometers from the city center, so if you have the chance to visit Barcelona, that will be also very good. And also, welcome to Spain, so thank you very much. And then I'm going to provide a very small presentation because Paul asked me just to provide some kind of introduction at business level and also on what we are doing in our team, in our research team. So, by the way, my name is Raúl Muñoz, means that, very important. And I am the head of the packet of people networks and services research unit at CDC. And now let me see if the pointer works fine. Come on. Change the slides here. Yes, please, if you could change it, we'll appreciate it because. Maybe Federica, if you can put it in presentation mode. It's already in presentation mode. Yeah, we are in presentation mode. I'm not. Okay, we don't see presentation mode in the screen, but it's fine. We can check it, but here, this on our side is in presentation mode. Let me check. Yeah, no, I see. Okay, try to scroll down with the slides. Okay, no, it works. It's fine. Now it works. Okay. Okay, so then let's start. Otherwise, we're going to take more time. From the remote end. What? We need to make sure that you hear from the remote end because he's not being amplified. Teresa, can you hear us well? Do you want us to change the mic? In particular. No, I think we can hear well online. Okay. The only thing is about the slides. We don't see them in presentation mode, but I think it's fine. Okay, so then let's start it. Okay, so basically, CTTC, let's say our main activity is, well, first of all, we are a research center. Our main activity is on telecommunications and geomatic. And let's say that when we were created in 2001, the main idea was basically to provide a bridge between the university and the industry. Considering also that at that time, let's say, the university was more focused on basic research. Our goal is to become an excellent center. And as you will see later, there is many activities that are precisely related to that goal. So we are a nonprofit research center. That means that we have, let's say, a board of trustees that is mainly composed by the Catalan government and also to local universities. We are self-funded, basically means roughly that, well, here you can see 60%, but nowadays it's almost 70% of the funds, let's say, might be generated by ourselves. And the rest are basically structural funds from the Catalan government. This is the actual, basically, model. We also have a very large contributions in terms of research papers because our goal is precisely to be excellent on the research side. So we are not a technology center, although
in the Catalan name, you can see Technologic, but we are not a technology center. And also something that is very important is that we have a very nice cutting-edge laboratories that maybe you have a chance later to visit. I strongly recommend you because are amazing. And finally, we can also, let's say, supervise a PhD student. We can also train them. We can also organize, let's say, these kind of activities that are more related with the research side. This is the organization. On top, we have the board of trustees, that, as I mentioned before, is composed by the Catalan government plus 2 local universities. Our director is Professor Anisal Perez-Neida from UPC. And then there are 9 research units that are basically the ones that are dealing with the research activities. And one of them is the Packet Optical Networks and Services. That is the one that I will show you later, and will provide a bit more details on that. Some key figures. I'm sorry, but are a bit updated because I took them from the annual report, and those ones are published in last year. So basically, we come from 2024. The new ones are a bit higher. So basically, now we are roughly about 150 researchers. You can see that also distribution is worldwide. So we have researchers from almost, well, not all countries, but definitely many of them. And also distribution between male and female, it's roughly 70% it's male and 30% is female. So it's also very good proportion. Now let's go to the Packet Optical Networks and Services unit. That is the one that I'm the head, and where Paul is also involved and contributing in that. So the team, we are a quite large team. So it is an interdisciplinary and international research team covering optical and quantum communications, optical network control, and service management and security. And that's something that, as you can see, the idea of this large team is to try to address from an holistic way, in our case, the fixed networks. And I will show you that. So this is our scope. These are the fixed networks. Basically, the main idea is that we target the access network, the transport networks, and also the DCI and DCN, something that is also getting more and more important. And in terms of technologies, we are dealing with optical, packet, and computing. And our scope is the fixed network. So basically, we provide connectivity to the wireless car, both for IoT, mobile, also for residential. But let's say that our scope is always the fixed networks. In terms of research line, there are 3 research lines that basically are being developed within the PONS research unit. The first one is dealing with the lower physical layer, so the transmission. The second one is control and telemetry of autonomous packet optical network that is dealing with programmability of the optical network. And the third one is the one that is, let's say, close precisely to the activities that now you are doing in this workshop. That is zero-touch management and secure network service orchestration. And basically, we target the cloud-edge continuum integration, end-to-end zero-touch management, network services, and also security and trust mechanism for network service operations. So these are the 3 research lines that we are doing in our team. In terms of projects, as you can see, we have a very large participation. Currently, in Northern Europe, we're involved in 11 projects. 2 of them, we are technical manager. In the previous volume 2020, we were involved in 13 projects with 3GPP, sorry, with 5GPP, so with 5G. And then also we also finished recently an equivalent program at the Spanish level for 5G that is called UNICO. I would like to highlight that some of them are precisely related with security. So, for example, the OpenSec, Inspire, or currently we have COBOL, that is a certification for cybersecurity. So we also have a very large contribution in terms of open source projects. We like it a lot to contribute on open source projects. Here you have a complete list, but I would like to highlight the first one, that is the TerraFlow, that is an Etsy open source project that is precisely dealing with cloud-native agent controllers. And this one is led by CTTC, and then precisely by Ricard, that is also here with us. We also have a very strong participation on SDOs, as you can see here. So in addition to Etsy,
and the TC cyber, where Paul is contributing. We are also active in ITF, on Linux ONF, and also more recently on the IQT, and in particular the question 6 and the study group 15. We also have a quite large collaboration with many industrial partners, as you can see here, at the network operator level, system vendors, and system and cloud integrators, mainly of them at European level, although we are also collaborating with Asia. The same for Academy, so mainly all our collaborations are in Europe, although we also have a very strong and good collaboration with Korea and Japan. And in terms of laboratories, we mentioned before, CTTC has many laboratories for the different research units. In our case, we have the optical networking lab. Well, we have 4 facilities. 2 of them are for the optical networking lab. This is the transport network lab that is physically located in a building. This is the access network lab that is located in the next building. We also have the optical transmission system lab with optical communications and access and quantum communications. So yeah, also the optical communications is here, and the access and quantum communications is in the next building. And something that I didn't mention before, but I think that this was very relevant, is that we have a specific activity also related with quantum communications and more specifically on PPP. And this is our main test bed. We're going very fast. Basically, it is a packet optical method transport network that combines optical technologies, packet technologies. Then we have data centers, AI data centers, because of them have GPUs at the edge, at the core, regional. We provide connectivity in them. And then we also have 2 access network, point-to-point optical links and passive optical networks to also provide connectivity with 6G or any other kind of technologies. In our case, we have a portable RAN, mainly for interconnection with verticals. And that's all on my side. So thank you very much. If you have any question? Okay. Okay, thank you. Thank you. Thank you very much. I think Camille is the next. Camille, do you want to share your slides? Yes. Good morning, everyone. I hope you can see me in the background of the meeting room. It's a pleasure to be here, and thank you for the invitation. I wish I could be there on site. Unfortunately, we have a full day afternoon meeting with the World Directorate. But I'm glad I can be here to give you the overview of the content of the Cyber Resilience Act. So I will just share my slides, and I hope that this will work well this time. So I'm not in presentation mode yet, so don't worry. But now it should be working, I hope. Okay. Okay. Thank you, All good? Camille. Yeah, super. I'm Camille Dormier. I work in DG Connect at the European Commission as a legal officer, and more particularly on the implementation of the Cyber Resilience Act. So I just wanted to first to give you a bit of an overview of why we are doing this. So what is the Cyber Resilience Act, and what was the rationale to adopt this regulation, this European regulation in the first place? So, as you know, we live in a world where there are increased numbers of cyber attacks. I think every week, if not every day, we hear about new cyber attacks, we hear about new vulnerabilities. So the intent of the Cyber Resilience Act is really to create a secure cyberspace by covering all products with digital elements, or nearly all products. The rationale behind this being that Europe is only as safe as its weakest link. So this is why the CRA is very far-reaching and covers many different types of products, including some toys, including, I don't know, smart speakers, because the idea behind this is that, of course, it is risk-based in the approach, but any device can be potentially a vector for an attack.
So this is why here you see on the slide the cheese with the holes, which represent the vulnerabilities, and on the right side you can see that you have some workers patching the vulnerabilities. So the logic of the CRA follows what we call the new legislative framework approach. So it's an approach in the EU, which is about placement on the EU market. So I'm sure you have all seen already this logo of CE. You see it on machines, you see it on different devices that you purchase. So essentially, the logic here is that you need to comply with the essential requirements of the CRA. You need to comply with the legislation in order to be able to place your product on the market. So this is a mandatory legislation. You really have to follow it if you want to place your products on the market. And before you place them on the market, you have to fix first to prove that you are compliant, and secondly to also fix the CE mark on your product. So that means that very soon, when the CRA enters into application, which is on the 11th of December 2027, so at the end of next year, you will start seeing also this CE mark on software products and also on hardware products to show compliance with the Cyber Resilience Act. So as mentioned, the main elements of the law are the following ones. So the CRA establishes cybersecurity rules for hardware and software products. And the applications are lying on the manufacturers mostly, but also the importers and distributors. So those are the actors responsible for compliance with the law, essentially. These requirements apply not only at the moment of placement on the market, but also throughout the whole life cycle of the products, because, as mentioned, vulnerabilities can arise at any point in the life of a product. So here we are talking about a moving target. Cybersecurity is definitely a moving target. It's not static. So that's why the CRA also addresses these life cycle aspects. I will also mention later the work that we're doing for the harmonized standards. And of course, this is a core topic of today, how the standards for the CRA are being developed first and how they're going to support the law. And also the CRA contains some elements concerning how manufacturers can prove compliance with the legislation. So that's what we call the conformity assessment process. Of course, because it is needed to ensure that there is a strong enforcement of the law, there are also some provisions on market surveillance and enforcement. So overall, the logic when it comes to market surveillance is that member states are going to be in charge of enforcing the CRA on the ground, as it is usually the case for EU legislation. I quite like this graph because I think it represents very well the compliance journey for manufacturers, what they need to do to comply with the Cyber Resilience Act. So the Cyber Resilience Act, it starts with a risk assessment. So you're a manufacturer of a product with digital elements, you assess the risks for the intended purpose and reasonably foreseeable use of your product. So looking at what your product is meant to do, the environment in which it is meant to be used, you assess the relevant risk. And based on this, you can determine which essential requirements of the CRA are going to apply to your product. So the essential requirements, you can divide them into two different types. So you have the product related essential requirements, so that you see here on the second column, let's say. And they relate, for instance, to the fact that your product needs to be configured securely by default, that it needs to securely convey communications, that it needs to minimize data use, for instance, the data that it processes. So those are product-related essential requirements.
that you find in Annex 1, Part 1 of the CRA. Then you have the vulnerability handling essential requirements. And those requirements are more about the process. So as a manufacturer, you need to have a process in place to make sure that these vulnerabilities that will arise throughout the lifetime of the product will be addressed. It doesn't always mean patching the vulnerability, but it means mitigating it, depending on the risk. So these vulnerability handling requirements, they apply, as I mentioned, not only when the product is placed on the market, it's really something that will apply also after the product has been placed on the market. You have to do also, before the product is placed on the market, you have to do the conformity assessment. So as I said, to prove that you are meeting these essential requirements, so the product-related essential requirements, but also the vulnerability handling essential requirements. So you're proving that you have this process in place, for instance, for vulnerabilities. And then you can place your product on the market when this has been done. I think it's also important here to mention two different types of obligations, which are the obligations to report through a single platforms, two types of incidents or events. So first, you need to report the actively exploited vulnerabilities on the single reporting platform, which is a platform being developed by the agency in charge of cybersecurity called ENISA. And you also have to report severe incidents. So those are legal obligations which are, let's say, distinct as such from the vulnerability handling essential requirements. They are distinct obligations. And they will start applying already this year in September. So already from September of this year, the manufacturers will need to report on the single reporting platform if the product is subject to an actively exploited vulnerability or if a severe incident took place. So this is, how to say, in September this year, when really the CRA in a way starts applying for manufacturers, but not fully, only for these specific points. Now let's talk perhaps about the scope of the CRA and well, what is in scope and what is outside the scope. So in terms of scope, so the CRA is essentially about products with digital elements, as I mentioned, which can be both hardware products and software products. And that also includes, it's not only a final product, it's also components that are placed separately on the EU market. So for instance, if you're placing a chip, a semiconductor separately on the market, it's also covered by the CRA. And software, standalone softwares are also covered. For instance, a mobile application is also covered by the CRA. So as you can see, it's quite far, how to say, it's a broad range of products that are being concerned here. It also includes the remote data processing solutions associated with these products. So what are we talking about here? It's not self-explanatory. So we mean, in a sense, the cloud services associated with these products. If they are under the responsibility of the manufacturer, then they are also covered by the CRA obligation. So here you can see it's a very holistic approach. We want to make sure that we take into account every element of the product that can compromise it. What is not in the scope? The products which are not commercialized, which are not placed on the EU market, services, for instance, software as a service. For instance, if you access a platform from a browser, then it's not covered by the CRA. There is a caveat here again that the remote data processing solutions, so the services, the cloud services associated with the product are to some extent covered, but this is a topic I'm not going to enter into the details because I think I would perhaps confuse you a bit much. Then there are some outright exclusions. So the CRA does not apply to cars, does not apply to medical devices, to aeronautical equipment and marine equipment.
The rationale here being that these devices, these products already have some cyber security requirements in other legislation, EU legislation. Now let's talk about this process that manufacturers need to follow to demonstrate compliance with the CRA. So just to say that we estimate that around 90% of the products, so the huge majority, the vast majority of the products covered by the CRA are going to be in the default category, so they can self-assess. So this is something to remember. Most of the manufacturers will be able to perform self-assessment of their compliance. Then you have important and critical products. So this is the annexes 3 and 4 of the CRA. So these annexes of the CRA, they list specific products such as operating systems, firewalls, VPNs that play a special role in the supply chain. It also concerns the semiconductors, for instance, and those will have to undergo third-party conformity assessment in principle, except for some of these products where the standards have been applied, they can self-assess. So here, this is also why the standards play an important role. Now, just a visual representation of the CRA with a smartphone. So the smartphone as such is a default product category, so it's not in the important and critical product categories. You can see, for instance, that there will be some elements of the smartphone that are developed by the manufacturer of the smartphone. For instance, the camera, the operating system, maybe the battery. So all of this is, of course, fully subject to the CRA because the manufacturer is responsible for them, but it's also, the manufacturer is also responsible for this third-party component integrated in the product. So here you can see on the right side, you can see, for instance, the CPU, the RAM, that might be purchased from a third-party provider, another manufacturer. And in this case, the smartphone manufacturer needs to exercise what we call due diligence. It means it needs to make sure that these third-party components will not compromise the product so that they have the adequate level of security. So, in essence, the manufacturer is really responsible for the full product, even if there are some third-party components. Now, I wanted just in a nutshell, to tell you a bit about what we are doing concretely to prepare the implementation of the CRA. So as mentioned, the CRA will start applying in December 2027. So now we have a transition period. So we have a 3-year transition period for the CRA. We are doing everything we can to facilitate the entry into application, of course. So, for instance, in December last year, we have published an implementing act on the technical descriptions of important and critical products. So here, this is an act that describes what these product categories are so that manufacturers can more easily know whether they fall inside or outside the product categories. So, for instance, operating systems, VPNs, and so on. We had another a delegated act adopted in December on the terms and conditions for scissors to withhold notifications. And we have the single reporting platform, which is being developed by ENISA, so the Agency for Cybersecurity. ENISA, our colleagues from ENISA are working full speed for the platform to be operational before the reporting obligations kick in. So remember, these reporting obligations are the one I mentioned about actively exploited vulnerabilities and severe incidents. So this is also, as you can imagine, a big piece of work that is underway at the moment. We also have some measures to support SMEs. This is like even foreseen in the legislation itself. So member states can put in place some regulatory sandboxes. We also are in the process of assessing
basically which measures are the heaviest for the SMEs in terms of documentation, in terms of process, to see where we can facilitate, where we can simplify for SMEs. We also have some financing, so some action grants to finance projects supporting SMEs. So here you can see a few names of this project taking place. So for instance, the CRA AI that you see here, it's a project which scans the market and assesses the readiness of companies. How ready are they to implement the CRA, especially SMEs? We also have the cyber stand, which actually finances like dissemination events for the CRA, and which has also been financing some experts to take part in standardization. So finally, we are also, and I really invite you to have a look if you have the opportunity, we have drafted a legal guidance on the CRA. So it's a document explaining some specific concepts from the CRA. For instance, it explains remote data processing solutions, open source software. So what is the status of open source software in the CRA? What is placed on the market? What does this mean? So these are all kinds of elements that we clarify in this guidance, in this draft guidance document, which is currently under public consultation. So if you want to have a look, it's 70 pages of explanations that you can also consult on this platform. I'm happy to share the link in the chat afterwards, and you can provide feedback if you think that some elements are still not clear enough, if you have some questions on the CRA and you would like this to be clarified in the draft guidance. So this is the right place to do so. The draft guidance has also been developed together with the CRA expert group. So this is a group of member states and private sector that meets on a regular basis, which is supporting us with the implementation. And finally, two work strands that I wanted to mention are the fact that the member states are setting up their relevant authorities. So this is also something taking place in Spain, for instance. Spain is designating the market surveillance authorities. So these authorities that will be in charge of enforcing it on the ground, enforcing the CRA, making sure that manufacturers really respect it. And also they are designating what we call the notifying authorities. I think it's not self-explanatory here. So notifying authorities are these public authorities that are going to notify to the European Commission basically the conformity assessment bodies. So these bodies which are essentially which are third parties that can perform the assessment of the compliance with the CRA in case manufacturers need to go to a third party for this assessment. But as mentioned previously, we envisage that 90% of manufacturers would go for a self-assessment. They would be allowed according to the CRA. I also strongly encourage you to have a look at this CRA website that we have set up. I will also put the link in the chat. Here you will find all the latest news. You will find the link to the technical descriptions of the important and critical product categories. You will find the different topics relating to the CRA, where there are some further explanations provided, and also a quite comprehensive FAQ on the CRA. So very useful documentation, and we're glad to have set this up. That was also in December last year, because I think we needed to have such a reference point for the CRA. Finally, I'm not going to go so much into the details because I think Laura and Lucia are going to present also on this topic. But standards are, of course, playing an important role for the implementation of the CRA. So the CRA foresees that harmonized standards will be able to grant presumption of conformity with the legislation, with the essential requirements.
So in a nutshell, that means that in particular, if you are a manufacturer of an important and critical product, you would be able to rely on this harmonized standard. If you follow this harmonized standard, then you would be presumed compliant with the essential requirements of the CRA. So this is quite a powerful tool and an incentive for manufacturers to rely on these harmonized standards. And here, the opportunity also to thank the rapporteurs, including Paul, who are working very hard to deliver these standards in time. It's a very strict timeline that we have for those. So thank you very much to all of you who contribute to this. And you are, of course, kindly invited, if you're not part of it already, kindly invited to and encouraged to take part in this standardization work, to get involved as soon as possible, if not done already. So I will stop my presentation here and I leave the floor to Lucia and Laure. I just wanted to thank you for your attention and your participation. And of course, if you have any questions or comments, I'm happy to take them. Thank you. Thank you. As a transition, maybe you could display your video, and maybe we can also ask Lucia to display your video so people in the room can see your faces. So thank you for this introduction to the CRA. So I'm Laure Pourcent, and I work for ETSI, one of the 3 European standardization organizations. So now we're going to be providing an overview of the standardization work in these organizations. But maybe you have some questions for the Commission first in the room for Camille. One question online, actually. Okay, go ahead, Teresa. Yes, I can read it. In case the harmonized standards, both horizontal and verticals, are not ready before the end of 2027, how to perform conformity self-assessment? Any guidance on what can be used until they are in force? Yeah, that's a very good question. Thank you. So just first to say that the standards will be ready before the end of 2027, according to the timeline that we have set. And the work is progressing quite well and fast, so we are confident that we will manage to do it. But in any case, it is true that harmonized standards are voluntary. So you do not have to use them to demonstrate compliance with the CRA. It's definitely not a mandatory tool. It's a facilitation tool that is voluntary. So as a manufacturer, you could also decide to demonstrate that you're compliant by using some other frameworks, maybe some, for instance, national guidelines, national documentations. There is, for instance, colleagues from ENISA have published a playbook recently. So of course, it's not going to give you the same legal certainty, but these are all tools that you could, in principle, use to demonstrate your compliance, or maybe even internally, you have some documentation that you can use to demonstrate this. Thank you, Camille. Teresa, I don't know if there are other questions, but we don't want to delay our schedule. So maybe we move to the next agenda item, unless you have maybe one more question for Camille. Okay, so then maybe we can move to the ESO presentation. And as I said, Lucia, if you can show your face on screen, that would be great. She's on screen. Yes, so we can't see her in the room. Okay. Before we start, I want to thank our hosts, Paul and Mr. Munoz, for hosting us here in CTTC. This is very much appreciated. We love to have active members in our community. So thanks a lot. And thanks also for the introductory presentation, which I found very interesting also to see all the other activities you have in CTTC. My name is Laure. I'm a technical officer in ETSI. So once we are, Lucia, hello Lucia, see you.
But we don't have the slides yet. There's a sharing the slide deck. Okay, so we're going to be presenting you the roles of the European standardization organizations in developing the standards for the CRA. So briefly, we're going to present ETSI, CEN, and CENELEC, how we're organized. It's relatively complex organization and coordination, but we want to make this as easy as possible for you to get involved and participate. So that's the goal of our presentation, is really to explain how it's working and how you can engage and participate. All right. We have a problem with that. Yeah, content warning. Yeah, Okay. but people from home, they see like this. It's not the same. I don't know. Yes, we don't see it in presentation mode. It's not a full Do screen. you want me to share, Federica? Let me try once again, and if we don't manage, I will ask you to share. I'm very sorry, honestly. Hello? Isn't it loud? Don't know. That's what's up. No? No, it's this is the right one. I don't think it's a big deal if we share like this, and we can live with. But then when we change the slide, I think it's yes. No. I'm sorry for Federica, maybe we can, I'm displaying now the slides online. Maybe we Yes. can try to share like a meeting. Yes, So that was thank you very much. working quite well. Let's try. Okay. Do you see full screen now? Share. Yes, All right, thanks. super. Thank you. Okay. Are you sharing, Lucia, or is it Teresa? It's me. Okay, good. I think I'm the one starting the slide deck, and then I hand over to you. So I let you scroll. Let's move on. So here are the three European standardization organizations, so you're familiar with. I already introduced myself. I work with ETSI, and my colleague online, Lucia. She works for the CEN-CENELEC Management Center. Yes, so hi everyone, good morning. And I don't know if you can see me online, but online you can see me, maybe not in the meeting room. My name is Lucia and I'm a project manager at CEN and CENELEC. I'm based in Brussels, and what we do is to try to support as much as possible the implementation of the Cyber Resilience Acts. And as Laure said, we work a lot together for this particular mandate on cybersecurity. Thank you everyone for having us. I then let you go to I think it's my first slide about the standardization request. So thank you, Cami, for presenting before the standardization request. This is the pyramid that you saw in her presentation, and this is something important because we can also use the same to try to understand together what we are doing. So there is a connection here between what you saw before. And you can see in the tip of the pyramid, there is something called Principles of Cyber Resilience. This is one of our broad horizontal standards that will be covering the generic principles. Then we will have two frameworks developed: generic security requirements and vulnerability handling. And these are all broad frameworks that will be useful for many manufacturers. And then we have, you will see in the rest of the presentation, a lot about the vertical products and the work we are doing. Here we can see there was a question about the deadlines before. So here you can see that a lot of the standards are actually requested by the end of this year. So that's the third and the last quarter of this year, and except for one standard that is requested for later next year, but that is the only one. So as we move on, then I'm taking on these first slides because these frameworks, the tips at the pyramid, they are being developed by the CEN and CENELEC JTC 13, so Joint Technical Committee 13. We have many joint technical committees, and excuse me. And this is what
here I wanted to share because these standards are broad, so they are not product specific, but they are going to become very important because they can guide the manufacturers in the self-assessment process and then offering them the support they need to cover the essential requirements of the CRA. So here I will walk you through very quickly so that you can have an idea of what these frameworks will do. So now we're here focusing at the tip of the pyramid, and we have a vocabulary, so it's some sort of the terms and the definitions commonly used in cybersecurity requirements that will be introduced in the different frameworks. And then we have this one here at the tip, the principles, as I was saying, it's about the general cybersecurity principles. So it's about general risk management activities. It's in general for all the products. So it's not product specific like what we call the verticals that you will see later and also later in the workshop. But this is about including generic elements, try to support the development of the vertical standards, but it's really a generic framework. And the most important is that this standard will address the process activities for the security risk management, and the intention is that it will cover the total product lifecycle. Then we have the second part of the pyramid. It's a catalog of security controls that covers a lot of the essential requirements. And then it's indeed the idea to try to provide a mapping of the essential requirements to security controls. And maybe you have heard about it. There is a standard that was a series of standards that was produced for supporting the Radio Equipment Directive, the delegated acts that were a couple of years ago presented. And the idea is that this framework will be building upon that. And finally, the third one, it's a very important one as well. It's about the vulnerability handling, and the intention is to specify vulnerability handling requirements at the process level. So just like the first one at the tip of the pyramid, but also at the product level. So that is the intention. And these standards are aimed to be ready by the end of the year, except for the one that is a generic security requirements that will be ready maybe by mid next year. So with that, I give the floor to you, Laure, to start the introduction of vertical standards, please. Yeah, thank you, Lucia. So as you understood, this pyramid, we have the top of the pyramid that will apply to all product with digital elements in the scope of the CRA. And at the bottom of the pyramid, we're going to be developing standards specific to certain product categories. And in particular, we're aiming to cover the important and critical product categories defined in the regulations. At this moment, we have 28 so-called vertical standards under development, and those standards that cover specific product categories, they are the ones that we call vertical standards. We aim to develop harmonized standards. So these standards are developed with the aim to become harmonized and to provide presumption of conformity for the products within their scope. Some of them are developed with a lead technical committee in ETSI. The others are developed with a lead technical committee in CENELEC. But what we ensure is coordination between these groups. We enable participation of each other's members in those groups, and we inform for a minimum level of alignment and consistency to facilitate the implementation by the industry of those standards in the end. So, Lucia, could you move to the next slide, please? Okay, so now I will briefly introduce you ETSI Technical Committee working on the CRA. It's a technical committee on cybersecurity that exists in ETSI for 12 years, that has existed in ETSI for 12 years and specialized in cybersecurity. And we created last year a dedicated working group called EUSR to work on the CRA standardization development. So we have in our scope the lead responsibility for 18 standards, so future harmonized standards for 18 different product categories. We do coordination with the relevant technical groups in CENELEC, the JTC 13 Working Group 9, also TC 224 on identity, TC 65X on industrial use cases,
and TC47X on chips. So you know everything. We have some principle in standardization that we want to comply with, and that's one of the reasons we are here. We want to be open, we want to be transparent, we want to be inclusive, and we want to enable all stakeholders to participate in the standardization process. And we're trying to keep a balanced representation of all interests, industry, stakeholders, SMEs, big industry, small industry, open source communities, etc. By this representation of diverse interests, we aim to make decisions by consensus. So whatever standard we will publish at the end is a standard that everybody agrees is good for their needs and they can support. Lucia, can you move to the next one? So here I have a slide that lists all the product categories that are handled in ETSI, TC Cyber Working Group EUSR. So we have 18 product categories. Some of them will be presented today, 3 of them, but there are more. And if you are interested in other products that will not be presented today, you can reach out to us, and certainly you're welcome to contribute comments, and we will explain to you how to do that. So I will briefly read the list. So we have browsers, and they're going to be presented by Daniel later on today. Password managers, antivirus, and this standard is developed under the responsibility of Paul, so he will present it later on today. Virtual private networks, network management systems, security information and management systems, boot managers, PKIs and digital certificate issuance software, physical and virtual network interfaces, operating systems, routers, modems and switches, smart home virtual assistants, smart home security products, internet connected toys, personal wearables. These are all important products for the CRA classification. Class 1, and then we also have important products, Class 2, hypervisors and container runtime systems, firewalls, and we have a standard that has been proposed by our community that was not in the original list of the Commission on network functions and telecommunication systems. So this is the list of standards under development right now in ETSI Cyber USR. So Lucia, I think the next slide is probably yours. Thank you very much, Laure. Yes, indeed. So how we work at, maybe this is new for you, but how we work in the standardization organizations, we have different technical committees, and that each technical committee has a certain field of expertise, and they have been established for many years, as Laure was explaining before. So this is why you see these 5 here, because when we receive the full list of standards to be developed, then we try to see among our technical committees where is it that we have actually the expertise to develop, and that's how you see the different topics being assigned finally to different technical committees. So here we have the next one in the list, the CENTC, TC's Technical Committee 224, Working Group 17, and this is the name of the technical committee. It's quite of a large name, personal identification related topics, and because of the topics and the expertise they have been assigned these 3 items here. So identity management systems, hardware devices with security boxes, and smart card applications. So you have a little color code here that's for later in case you want to review the slides. There is this distinction, as Camille was explaining before, between the important products Class 1, Class 2, and the critical products. And it is nice to know that or to remember, as she said, the important products Class 1, they will be able to self-assess if there is a harmonized standard, where the important products Class 2 and the critical products, they will have to go to third-party conformity assessment, and there having the harmonized standard can be quite handy to support this process. So that's about the legend. So if we move on, here again, the same legend. We have a technical committee that specializes in semiconductors and chips. So everything related to ASIC, FPGA, tamper-resistant microcontrollers and microprocessors, and the platforms of the smart cards have been assigned to this technical committee. Then to move on, we have a similar case for the Senelec 65X.
It's about industrial processes. So a lot of the product categories actually, we realize that they can have like an industrial side, an OT and an operational technology kind of side between the deliverables. So for some of the list of the deliverables, we made a connection here with the Senelec 65X developments. And actually, they will be creating vertical profiles for the industrial use cases of the VPNs, network management systems, CMs, routers, physical network interfaces, and firewalls. So really focus on the operational technology side only. And finally, in our list, we have again the JTC 13, but another working group. They are working on product security, and they are now supporting with the developments for for smart meter gateways systems. All right. So this, before I give back the floor to Laure, I will show you a high-level timeline to show you this we have been working already at least since the beginning of last year. And we achieved a very important milestone last November and December when we had mature draft standards for a lot of our topics. And in the meantime, we were carrying out open consultations to engage with you in these kind of events, in open platforms, in deep dive sessions, webinars, to try to get your input. And the idea now is to achieve the next milestone. So this is a public inquiry. If you don't know, a public inquiry means that the drafts become available publicly for everyone to submit comments in an official manner via the national members of the standardization. So Senelec and ETSI are at the European level, but then each national level, they have their own standardization organization. So basically by the public inquiry, they can submit comments there. So that's a very important milestone. We're looking forward to it with the idea then of in the Q4 of this year, aimed by the publication of the standards. So I'm not sure, Laure, if you would like to add anything about this timeline before we move on. There is a scoop here, because I had a conversation with some people in the audience earlier on. The scoop is that the deadline for contributing to the open consultation is extended. It's no longer the end of the month of March. We are extending it beyond. So right now, at least until the end of May, maybe longer, but at this moment, you have 2 more months to submit your comments and express, your reactions to the existing drafts. So as you can see, this yellow bar is actually extended to May. Another word is you have basically 2 ways to comments. Either when the standards will be undergoing public inquiry, you will be invited by your local national standardization organization, so in Spain, UNE, to comment on the final drafts. But before that, you also have the opportunity to comment now using the open consultation platform to comment on the drafts which are not yet final. So basically to have maybe an opportunity to influence the content before we send them for public inquiry. So these 2 channels are available for you, whichever you prefer, whichever is more convenient. And I would say as a general rule, the earlier, the better. And the earlier you express your views, the better chance you have to have them reflected in the final standard. And maybe Federico of UNE, you can complement later on how UNE will manage this process in Spain. Lucia, do you mind showing the next slide? Okay. We have a website which is stand for CRA.eu. Where we are publishing all of our events and material relative to the development of the CRA standards, regardless of where these standards are developed in ETSI, Sen, or Senelec. So on this website, you will find all the public events we've held so far. And in particular, we held deep dive sessions on each of the standards this past month, and we have recorded all these sessions. So you have basically 1 session per standard that was presented by the rapporteur of the standard, and where we took questions from the audience, and everything is recorded and available on this website. Maybe we can move to the next slide.
So that's the same. Basically, here you have the www.standard4cra.eu URL. That's where you will find this material. And I will move to the next slide. All right, so here, this is a little bit different between ETSI and Sensenelec, because in ETSI, as you know, we have direct membership. We are a non-for-profit association, and basically we publish our drafts. So the ETSI drafts are openly available, and here you have the link of the open area where those drafts are currently published. So at this moment, we have 17 mature drafts in that repertoire, and you also have some guidelines on how to submit comments on those drafts. So you have, I think the QR code points to this space when you can submit your comments. For Sensenelec, it's a little bit different. You can, as I said, replay the deep dive sessions recording to find out what the rapporteurs had to say, and then you will have the opportunity to comment during the inquiry public consultations. I don't know, Lucia, if you want to add to this. And as I said earlier, the open consultation deadline is now extended until the end of May. So please don't be shy. And I think that's the concluding message. So we're really happy to be here in Barcelona. This is the third stop of our EU tour. Organized thanks to Cyberstand and to Federica, who is leading the Stand for CR work in ETSI. Our next stops will be in Paris, Stockholm, Malta, Bucharest. So you can see the more events we hold, the more people want us to come to their countries to organize these sessions. I see there are two hands up. I wonder if we could take the questions from Mr. or Mrs. Ezekiel. Okay, and there is also Moreno Buffalo raising his hand. Do you want to speak up and tell us what your question is? I'm afraid, Lord, they have to write them, so I would suggest maybe now we can answer the questions in the Q&A box. Okay, good. For those that raised their hands, if you can write the questions directly in the Q&A box, it's easier for us to manage them. Thanks. Maybe I will take the questions from the audience. Are there any questions from the audience? No? So everything is clear? You will have your comments ready very soon? Yes? The presentation and to share your projects today. I was just wondering if you could explain how the vertical standards and the horizontal standards complement each other. So if I am in class 1, class 2, vertical class, and I need to use a vertical standard, how does that fit and how does that work with the horizontal standard for the risk assessment and the vulnerability control? Thank you very much for this question. The risk is the cybersecurity framework, the one on the defining the methodology, will not be harmonized. It provides guidelines, and all the vertical standards are basically trying to implement these guidelines and to follow the framework. And the vertical standards, as I said earlier, they aim to be harmonized in the end to provide presumption of conformity with certain provisions of the Cyber Resilience Act, the ones on the essential cybersecurity requirements for the products. That's what we cover in the vertical standards. We don't cover the obligation in the CRA relative to vulnerability handling on an ongoing basis. This is covered by the horizontal standard on vulnerability handling. So this one, the horizontal standard on vulnerability handling, should be harmonized. And what we're doing in the vertical standards is that we refer to the standard normatively. So I hope that answers the question. So the one on risk assessment is more methodology guideline. We refer to it informatively in verticals.
but the one on vulnerability handling will be harmonized, and we refer to it normatively. But so that you also have a question, I think. Does this answer the question? Yeah. Then please. How do you file an open consultation comment? I think you're planning to show this in your presentation, aren't you? Dan? Oh, well, To file an open consultation comment, you have two options in the open area. I provided to you. You have a spreadsheet where that you can fill in with your comments. And of course, we like to have constructive comments, meaning comments that are specific, that relate to a part of the standard and that propose a solution of an alternative solution of how the standard should be drafted. It's always better than the comment that says, this is useless, than we can't use the comments if the comments is not constructive. So that's one point. The second point is you can also make it in GitLab. For those who prefer, you can submit issues in GitLab, but we will handle the comments equally, no matter what channel we choose, we will handle all the comments. And we publish the resolution of the comments with a certain delay. So like we've just published the resolution of the comments we received in December and January. But we will, at the end, we'll try to be as transparent as possible with the people who submitted the comments to demonstrate to them how we handle their comments. Cool. So I guess that's the end of this first session, or this first presentation. We can move forward a bit late, I hope it's not a problem, with the following speeches that are given by Mr. Federico Schmidt and David Jimenez from, if I'm not wrong, both from the UNE. No, then I said, we wrote it wrong, I'm sorry. David Jimenez, later, if you can present yourself a moment for where you come, it would be nice. Their keynote speech is focused on CRA implications on Spanish industry and SMEs. Just to be informative of everything, one of the ideas of these CRA events that are being done across Europe, it's also to promote the local entities to participate. So some speeches, in this case, their speech will be done in Spanish. Like these, the idea is to promote essentially the national companies of that country where you might be, where the events help in this case. In Germany, I guess they will do some German and so on and so on. In Paris, some French, I guess. So that's the idea. I don't know if the slides will be in English or not. This I have no idea, but well, please go ahead. So I want to share using this. Let's see if it works. Okay, now we can see full screen, yes. Yeah, let's this. Using my laptop, Yes, we can see full screen now. Can you hear us? Yes. I think this way, and you use the button to change the slide. Okay. Buenos días, cambio un poco el idioma, hacerlo un poco más acorde al país. Me llamo Federico Schmidt, soy gestor de proyectos de electrotecnia y TIC. En este caso, nos importa un poco más el TIC, la ciberseguridad. Les voy a hacer una pequeña presentación de la normalización europea, bueno, española, europea también, y el CRA. ¿Quiénes somos? La Asociación Española de Normalización. Somos el representante oficial, reconocido por organismos internacionales y nacionales de normalización en España. Nos encontramos en Madrid, en la calle Génova 6. Si algún día tiene la oportunidad de ir a visitarnos, estaríamos muy felices de recibirlos. UNED tiene como dos esferas, por así decirlo. La asociación privada sin ánimo de lucro, y dentro de ella está UNE como organismo nacional de normalización. UNE es una parte clave de la infraestructura de la calidad española y europea.
los niveles de esta infraestructura parten del núcleo, como pueden ver, de la reglamentación nacional y europea. En este caso, la CRA viene de la Comisión Europea. El siguiente nivel son los tres pilares principales de la calidad en España. Empezamos por ENAC, que es la entidad nacional de acreditación, siguiendo con SEM, el Centro Español de Metrología, y terminando por nosotros, UNE, el Organismo de Normalización de España. Creciendo un poquito más fuera de España, tenemos los organismos europeos, que para mencionar compañías ¿no? y Lucía, CENELEC, CEN y ETSI son uno de los ejemplos más importantes o más que más se utilizan. Y al nivel internacional tenemos a ISO e IAC, que son los dos más grandes y reconocidos. Hablo un poco más a detalle de ISO y IAC que no fueron presentados hasta ahora. ISO es el International Standards Organization. Es una organización internacional independiente y no gubernamental que está constituida por 168 organismos internacionales como UNE. ISO elabora normas técnicas de todo tipo, exceptuando todo lo que sea electrotecnia y telecomunicaciones. De eso se encarga IEC, la International Electrotechnical Commission. Está constituida, si no me equivoco, de 86 organismos internacionales como UNE y lleva a cabo normas técnicas de electrotecnia y telecomunicaciones, que es más nuestro caso. Y un poco de repetición, pero en español, por si no lo habían entendido bien. Los organismos europeos de normalización, tenemos a CEN, European Committee for Standardization, pero que no diga nada malo y que Lucía no me riña después, pero está constituida por 34 organismos de normalización como UNE. UNE es miembro de todas estas que estoy presentándoles. Tenemos a CENELEC, el European Committee for Electronic Standardization, que es un poco similar a ISO y IS. Se lleva a cabo todo tipo de normas técnicas que no son electrotécnicas ni de telecomunicación, y CENELEC lleva a cabo estas de electrotecnia y comunicación. Y aquí también tenemos a ETSI, el European Telecommunication Standards Institute, que tiene un sistema un poco diferente a los otros dos que acabo de mencionar. No estoy seguro, pero creo que 850 participantes, organismos de normalización internacionales, y se dedica sobre todo a normas relacionadas con la tecnología TI, perdón, y comunicación. ¿Qué es la normalización? Es una pregunta que me hacen todos mis amigos cuando les digo que trabajo en normalización, porque nadie lo tiene muy presente, y sobre todo porque se confunde mucho con la palabra normativa, que son las regulaciones que tenemos. Una norma es un documento, esta parte es muy importante, que es de carácter voluntario. Ahí tenemos la pequeña disyuntiva con una normativa, pero una norma o un estándar, como se ha dicho, es de carácter voluntario. Es desarrollada por expertos, por asociaciones, por administración pública, por empresas grandes, medianas, privadas, básicamente por cualquier experto que tenga conocimiento sobre la materia. Se hace en consenso y define las características, las directrices y los requisitos de un producto, un servicio o un procedimiento para que esté adecuado para su finalidad. Una norma respalda la regulación, el comercio, la innovación y la seguridad, traduciendo la política en realidad técnica. Como es en el caso un poco de lo que acaba de mencionarlo, en la UE las normas armonizadas pueden dar una presunción de conformidad a la legislación, como tenemos en algunos casos de normas de la CRA. ¿Cómo pueden participar? Es un poco lo que mencionó en su presentación. Primero se lo puede hacer a nivel nacional, uniéndose como vocal, como experto al comité. En este caso es el 320, al CTN1 320 de ciberseguridad. Pero si quieren hacerlo, hay bastantes comités de casi todo. Siguiente, pueden colaborar a nivel europeo e internacional como expertos.
una vez están dentro del Comité Nacional, se los puede acreditar para que vayan a trabajar en las normas que se están desarrollando, enviar posiciones del comité, del país incluso, e influir en cómo vienen las normas que luego van a ser trasladadas, sobre todo a las europeas, y van a ser de carácter obligatorio en España, de absorción obligatoria. Y también tenemos un poco influir en la UE e ISO que va paralelamente a esto, porque podemos emitir votos, comentarios y todo tipo de, bueno, más que todo comentarios y votos a normas que están en proyecto en Sensenelec, ETSI, ISO e IOC. Un poco más en el caso de del CRA, nunca sé si decir el CRA o la CRA. Tenemos el Comité Español 320 de Ciberseguridad, Privacidad y Protección de Datos. Este comité tiene 6 subcomités. Como pueden ver aquí, Cybersecurity Management Systems, Cryptography and Security Mechanisms, Security Evaluation, Testing and Specifications, Security Controls and Services, Data Protection, Privacy and Identity, MGMT. Y este último que es bastante importante porque es el subcomité espejo que se hizo en España para trabajar un poco lo que está haciendo el JTC RC Working Group 9, que es el que está desarrollando muchas normas de la CRA. En este comité tenemos más de 124 expertos registrados a nivel nacional y más de 60 organizaciones participantes. ¿Cómo colabora España a las normas técnicas del CRA? Tenemos un papel activo en la elaboración de estas normas. Primero, como les acabo de mencionar, dentro del CTN UNE 320 se creó el subcomité 6 para dar el debido seguimiento al grupo de trabajo. JTC es un grupo de trabajo entre CEN y CENELEC, conjunto. El 13 Working Group, grupo de trabajo 9, es el que está haciendo los trabajos del CRA. También tenemos una presencia fuerte española en estos grupos de trabajo internacionales con Miguel Bañón, que es el presidente del grupo de trabajo 3 y 10 de este JTC 13 en CENELEC. Son de evaluación de la seguridad, el grupo de trabajo 3, y ciberseguridad para la criptografía del grupo de trabajo 10. También no sé si estuvieron al tanto o si vieron un poco de lo que fue la jornada que tuvimos en Madrid el anterior septiembre. Fue una jornada bastante grande y exitosa, con alrededor de casi 1000 personas en línea y presencial. Fue un taller inmersivo del CRA, de las normas horizontales. Tuvimos más de 40 países y estuvo bastante bien. Y ahora tenemos un poco de influencia en justo lo que mencionó para emitir votos, comentarios y cosas en todas las normas que se están haciendo ahora. Eso, si tienen un poco más de interés, me pueden contactar para que les diga cómo pueden emitir sus ideas, votos, preocupaciones, comentarios. Esto lo dejo porque es básicamente lo que dijeron Rob y Lucía hace un momento de cuál es la hoja de ruta de la CRA. Y eso es todo por mi parte, que no os quiero alargar mucho. Si tienen alguna pregunta o algo, estoy ahí sentado. Tenemos acceso para... Muchas gracias. Hola, buenos días. Continúo en castellano. Mi nombre es David Jiménez, soy el director técnico de AZME, que es la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico. Antes de nada, pues agradecer a los organizadores el hecho de que nos hayan invitado para
trasladar un poco la visión de los fabricantes, en este caso del material eléctrico, y las implicaciones de la CRA o del CRA en este caso a esta industria. Por mi parte, quiero también, antes de nada, pues hacer una breve presentación de nuestra asociación. AFME es la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico, está compuesta por 137 miembros. Aquí está recogido pues el alcance de la empleabilidad que tienen todos nuestros asociados. El término material eléctrico incluye dispositivos y equipos presentes en lo que son las instalaciones eléctricas. No voy a citarlos todos, pero para que os hagáis una idea de lo que estoy hablando, pues me refiero a sistemas de cableado, sistemas de conducción de cables, equipos o dispositivos para la protección contra el choque eléctrico de las personas o los animales, también protección de otros equipos, como pueden ser pues, interruptores automáticos, interruptores diferenciales, fusibles, relés, contactores, pero también conectores, tomas de corriente, envolventes para conjuntos de aparamenta o también pues, baterías, inversores, estaciones de recarga de vehículo eléctrico, fuentes de alimentación, sistemas de alimentación ininterrumpida, y no los cito todos, me quedo aquí para no aburriros, pero esto es un poco el alcance del material que nuestros asociados en este caso desarrollan. Al final, como nosotros definimos a nuestros fabricantes, es como facilitadores de lo que sería soluciones técnicas para la gestión, transporte y utilización de la energía eléctrica desde una perspectiva segura y eficiente. Esto es en lo que tiene que ver con nuestros asociados, en lo que tiene que ver con AFME. ¿Qué hacemos? ¿Cómo fundamentamos nuestra actividad? Pues básicamente pivota sobre estas cuatro líneas de actuación. Nuestro ámbito de actividad básicamente pasa por influir y defender al sector. Ahora, como después pasaré a explicar, pues evidentemente, como ya se ha dicho, el tema del CRA tiene una implicación directa sobre nuestros fabricantes, pues esto hace que nosotros en este caso tengamos que hacer esta influencia y defensa del sector a través de un seguimiento continuo y monitorización de la legislación que más afectación tiene para nuestros fabricantes, y evidentemente a partir de ahí pues hacer esa defensa del sector en aras pues de que los productos que se ponen en el mercado todos tengan un estándar de calidad mínimo. A partir de ahí, pues toda esta cuestión principal se lleva a cabo pues, acompañando a nuestros fabricantes para que puedan acceder al mercado y sobre todo con gestión del conocimiento. Es nuestro principal activo el hecho de llevar adelante esa gestión del conocimiento a través también pues, del networking, grupos de trabajo y demás. Ahora sí, paso ya a explicar un poco no voy a entrar en casos de detalle porque después precisamente varios de nuestros asociados van a explicar casos prácticos de aplicación del CRA dentro de sus productos, pero sí que la visión que yo voy a dar va a ser generalista de un poco lo que nos transmite nuestros asociados sobre la implicación que tiene la aplicación del CRA en su campo de actividad. Como ya se ha mencionado en la primera presentación, estamos asistiendo a un cambio radical en lo que serían las instalaciones. Hasta ahora una instalación era un elemento aislado que daba servicio a un edificio o infraestructura aislada. Como máximo, pues podría tener edificios que se comunicaran entre sí o que pudieran hacer ciertas interacciones entre sí. Esto ha cambiado. Ahora una parada de autobús, un edificio está conectado con un edificio, que a su vez está conectado con un vehículo, que a su vez está conectado con whatever.
A partir de aquí, el hecho de haber pasado de infraestructuras aisladas a infraestructuras conectadas, pues evidentemente abre un campo de oportunidad muy grande, como ya se ha visto antes, porque esta conectividad pues, nos permite acceder a una información prácticamente en tiempo real muchas veces, que pues, nos ayuda a nuestra día a día, a nuestra cotidianidad, pero también abre unas puertas. Una puerta que es una amenaza que hay que mitigar por los riesgos asociados a esta conectividad, que es el tema de la ciberseguridad. Entonces, ¿por qué es importante controlar el tema de la ciberseguridad? No voy a dar nada, o no voy a decir nada, voy a descubrir nada que ya sepáis, pero sí que es cierto pues, que cualquier dispositivo, en el caso del material eléctrico, cualquier dispositivo o equipo que esté conectado puede constituir una puerta de entrada para un ciberataque y a partir de ahí las consecuencias pues, pueden ser nefastas o muy gravosas, tanto para las empresas como para las propias personas. Aquí he citado algún ejemplo, pues desconexión de alguna instalación para un proceso productivo, acceso a datos sensibles, riesgos de seguridad. Por poner un caso más tangible, hace ahora prácticamente un año se producía un blackout de todo el sistema eléctrico y las primeras hipótesis apuntaban a que era un ciberataque. Afortunadamente, en ese sentido, no fue un ciberataque, las causas ya están más que analizadas, pero de hecho las infraestructuras de transporte y distribución de energía se consideran infraestructuras críticas desde el punto de vista de la ciberseguridad. A partir de aquí, legislativamente se han ido aprobando pues, reglamentos que están encaminados a aplicar esos criterios de ciberseguridad y ciberresiliencia. Y aquí, pues bueno, se ha citado alguna, pero sobre todo, como no puede ser de otra manera, hoy nos vamos a centrar en las dos que más aplicación tienen o afectación tienen a sus fabricantes, en este caso es el RedDA y el CRA. Es decir, la ciberseguridad y la ciberresiliencia aplican en este caso a los productos conectados. Aquí queremos hacer esa distinción, creo que es importante para que se vea claro cómo ha cambiado el alcance entre el RedDA y el CRA. En el primero hacía referencia, o es de aplicación, vaya, a los dispositivos inalámbricos con conexión a Internet, solamente a estos dispositivos. Aquí hemos puesto pues, que yo puedo tener un dispositivo inalámbrico que si no tiene un protocolo de comunicación con Internet no estará afectado, en este caso por el RedDA. ¿Por qué? Pues bueno, yo puedo tener un equipo, un display que se conecte a otro equipo vía radio, pero si no tiene conexión a Internet, no le aplica el RedDA. En cambio, a partir de la entrada en vigor del CRA, sí que tengo cualquier equipo que tenga una comunicación implementada, estará afectado. Tanto sea un dispositivo digital cableado como tenga una conexión inalámbrica. ¿Vale? Entonces, este punto es muy importante porque el grado de implicación que esto puede llegar a tener para los equipos que fabrican nuestros fabricantes, en este caso, para la redundancia, se ha ampliado mucho más este alcance. Y este para mí es el slide principal de mi presentación, porque aquí es donde se ve el impacto real que CRA tiene sobre, en este caso, nuestros asociados. ¿Por qué? Pues bueno, los fabricantes de material eléctrico ya tienen una larga trayectoria a sus espaldas y están muy acostumbrados a lo que es aplicar y certificar técnicas o requisitos de seguridad a sus equipos. El material eléctrico, perdón, tiene que cumplir sí o sí pues, directivas como por ejemplo la de baja tensión, la de compatibilidad electromagnética o la de equipos radioeléctricos. Estas directivas, en la conformidad con estas directivas, pues básicamente tiene que estar relacionada con lo que sería el hardware, es decir, con la seguridad que aporta el equipo y a partir de ahí con la puesta en mercado. Una vez ese equipo
pasa esos controles de seguridad, se certifica el cumplimiento con esos estándares de calidad, el equipo se pone en el mercado y se considera un equipo seguro. Pero con la introducción de los parámetros de la ciberseguridad, en este caso con el CRA, este paradigma ha cambiado. Ya se ha visto en la primera, de forma más detallada, en la primera presentación, el CRA, estos reglamentos están obligando a que no solamente se tenga que asegurar el cumplimiento de esos requisitos técnicos para esa puesta en el mercado del propio equipo, sino también del propio firmware. Ya hemos visto cómo, en este caso, pues a través de esas normas verticales y horizontales están afectados. Pero es que además, no solamente el propio equipo, sino también el sistema con el cual ese equipo se va a conectar tiene que estar coordinado, tiene que estar certificado. Y aparte de la puesta en mercado y como cuestión muy importante, ya se ha hablado también en la primera ponencia, el tema de la gestión, es decir, el fabricante, y ahí es donde quizás más impacto tiene en el fabricante, es que se tiene que hacer la gestión de las vulnerabilidades y eso se tiene que hacer durante toda la vida útil del producto. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque la gestión de las vulnerabilidades va a implicar que se tienen que conocer esas vulnerabilidades, que se tienen que notificar una vez se han identificado, evaluar, corregir y después implementar las medidas necesarias para poder contrarrestarlas. Y como lo repito, se tiene que hacer durante toda la vida útil del producto. Claro, este cambio de paradigma representa un paso hacia adelante pues, muy grande con respecto a lo que se venía haciendo hasta ahora. A partir de aquí, destacamos, guarda relación, y se comentaba también, un proyecto de Real Decreto, el cual pues, es importante porque sobre todo identificó a los tres grandes agentes que van a estar a cargo de la vigilancia y puesta en el mercado de de los equipos que tienen que dar conformidad con el CRA. Este proyecto de Real Decreto pues, identificaba, en este caso, a la SETIT, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, como la autoridad de vigilancia para la aplicación de la red del REGI y del CRA. Después, la autoridad de notificación, en este caso, sería el Centro Criptológico Nacional, que a su vez pues, puede delegar a través de certificados de acreditación, que en este caso es ENAC, la entidad que concede estas acreditaciones. Y por último, el laboratorio que sería de referencia para llevar a cabo pues, los criterios, dijéramos, de certificación, que en este caso es el MICIDE. ¿Por qué destacamos este Real Decreto? Bueno, pues nos pareció muy interesante el artículo 15, en el cual se indica las medidas de apoyo para las empresas. Es un artículo muy interesante porque se menciona que la administración, y sobre todo por vía de las administraciones locales, tienen que prestar o tienen que servir de canales de ayuda para la aplicación de los requisitos de la CRA. Y pues decía establecer canales específicos de comunicación con las microempresas, las pequeñas empresas y en su caso con las autoridades públicas locales para asesorar y responder a preguntas sobre su aplicación. Nosotros hicimos comentarios a este anteproyecto de Real Decreto porque nos parecía importante incluir a las asociaciones sectoriales. Como os he comentado en el inicio de mi presentación, las asociaciones sectoriales, una de las actividades que llevamos a cabo es la gestión del conocimiento. Entonces, el hecho de nuestra posición, como después os enseñaré, pues nos permite estar situados en el centro de ese conocimiento para poder interconectar o interrelacionar a las partes interesadas.
Esto fue un poco el razonamiento por el que nosotros hicimos ese comentario y como os digo aquí, el hecho de poder estar con acceso, porque nosotros tenemos una relación directa también con las propias administraciones, con los ecosistemas de ciberseguridad y con las propias empresas, nos sitúa en ese centro para poder hacer esa gestión de conocimiento y esa ayuda a las empresas para que puedan llevar a cabo esa implementación de los estándares de ciberseguridad que hemos estado viendo hasta ahora. Por poner un ejemplo, hace un par de semanas ya hicimos un webinar desarrollando específicamente pues, el alcance del CRA y de la red DA, con todo esto que se ha comentado de cuándo aplica, cuándo no aplica las normas de carácter vertical u horizontal y demás. Y bueno, pues simplemente comentaros a nivel, ya para cerrar, esta gestión del conocimiento que os digo, nosotros veníamos monitorizando toda la normativa de ciberseguridad desde hacía ya bastante tiempo, pero dada pues la relevancia que vimos que tenía, que representaba para nuestros asociados, se creó hace prácticamente un año, bueno, quizás medio año, un grupo de trabajo especializado específico para desarrollar toda la cuestión de la ciberseguridad. Y bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Thank you, David and Federico, for this speech. Sorry, I'm used to speak English, so it's my daily. I use more English than Spanish or Catalan, so I'm sorry if I'm speaking English. The next speech is done by Mr. Javier Augusto Gil Ruiz Gil Esperanza from the Ministerio para Transformación Digital y de la Función Pública, one of the Spanish ministerium. And his title is El impacto del CRA en la economía española. I hope. Are you? Yeah. Thank you and welcome, Mr. Kilroy. Thank you very much. Thank you very much. If you will, please let me share my screen. 1 second, please. Si les parece bien, continuaré mi presentación en español. Era lo planeado. ¿No hay ningún problema en ello? No. Tranquilamente, he sido yo el cambio de inglés por el costumbre, pero es lo que, por favor. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Javier Gil Ruiz y como muy bien acaba de presentar el anterior ponente, estoy aquí en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Efectivamente, seremos la autoridad de vigilancia de mercado en el marco del reglamento CRA y lo somos actualmente, lo es la Subdirección General de Inspección, en el marco del acto delegado de la Directiva de Equipos de la Red de Radiofrecuencia. Y cuando esta vigilancia de mercado de la ciberseguridad de los productos digitales con elementos wireless se subsuma en diciembre de 2027 en el inicio de la vigilancia de mercado del reglamento de ciberresiliencia, seguirá adelante, por supuesto, la vigilancia de mercado de la Directiva Red. Muy bien. Por cierto, muchas gracias a los organizadores de este stand y Stanford CRA por la invitación y por el esfuerzo de articular este ciclo de eventos en distintos países europeos. El reglamento establece requisitos comunes de ciberseguridad para los productos con elementos digitales a lo largo de todo su ciclo de vida. La formulación es técnica, pero el cambio estructural que se introduce es muy relevante para entender su impacto económico. Hasta ahora, la ciberseguridad de los productos era en gran medida una decisión de mercado. Las empresas incorporaban medidas de seguridad en la medida en que el mercado las exigía o que los incidentes penalizaban su reputación. El resultado ha sido un ecosistema con niveles de seguridad muy heterogéneos, donde los productos de menor margen, que frecuentemente son los de mayor volumen de ventas, tienen muchas veces peores perfiles de seguridad.
El cambio que introdujo el acto delegado de la Directiva de Equipos de Radiofrecuencia tenía un impacto menor porque trataba de forma desigual a los que se comunicaban por cable que a los que se comunican por radio, y además tenía unos niveles de exigencia menores. El CRA cambia esa lógica. La ciberseguridad pasa a ser un requisito de acceso al mercado europeo, al igual que la seguridad eléctrica o la compatibilidad electromagnética. El mecanismo, como muy bien ha explicado el anterior ponente, es el marcado CE, y sin conformidad con el CRA, sin marcado CE, no hay ese acceso legal al mercado de la Unión Europea. Y esto tiene una consecuencia económica directa, que es sobre lo que voy a tratar, que los costes de ciberseguridad, que antes podían externalizarse, bien sobre los usuarios o sobre los operadores de infraestructura, sobre la sociedad, se internalizan ahora en el precio del producto. Esto tiene un coste para la industria, pero también corrige una distorsión competitiva, porque los fabricantes que ya invertían en seguridad competían en desventaja muchas veces frente a quienes no lo hacían. Paso a la siguiente transparencia. Bueno, aquí tenemos unas evaluaciones internas que tenemos. Podemos ver que la primera dimensión del impacto económico es el alcance. Y el alcance a productos y a empresas. En cuanto a productos, estas cifras disponibles dan una idea del orden de magnitud. España tiene aproximadamente 19,2 millones de hogares con acceso a Internet, según el INE, con una media de unos 10 dispositivos conectados por hogar. Y llegamos a una cifra próxima a los 192 millones de dispositivos conectados solo en el ámbito doméstico, sin entrar en la industria. Y a este número, por supuesto, hay que añadir el entorno empresarial e industrial, que multiplica significativamente la cifra. En el software, recordemos que el reglamento de ciberresiliencia define el software no como un programa ejecutable en sí mismo, sino incluye como tipos de software también a las librerías. Las estimaciones apuntan a alrededor de 1,5 millones de aplicaciones únicas en el mercado europeo, contando aplicaciones móviles, software de escritorio, firmware y otros formatos, con un número mucho mayor de instancias activas si se cuentan versiones y plataformas. El ámbito de aplicación del CRA es, con pocas excepciones, la totalidad de este universo. Y quedan fuera los productos cubiertos por regulación sectorial específica ya considerada equivalente, como los dispositivos médicos, los vehículos de motor, algunos, o la aviación civil, y los productos de defensa y seguridad nacional. Fuera de estas excepciones, si un producto tiene alguna conexión de datos, entra en el ámbito del CRA. Entonces, y traducir este volumen de productos luego en número de empresas afectadas en España requiere distinguir entre las distintas posiciones en la cadena de valor, los distintos roles de los operadores económicos. Veremos ahora que las obligaciones de un fabricante, un importador o un distribuidor son muy distintas en ese caso. En el segmento de fabricación, España no es una potencia exportadora de hardware y de consumo, pero sí tiene una industria tecnológica relevante en software, en sistemas embebidos, en electrónica industrial, en equipos de telecomunicaciones y en soluciones para sectores como energía, transporte y salud. Todas esas empresas, tanto que se consideran fabricantes, tanto los fabricantes en puridad como los integradores, son fabricantes a efectos del CRA y asumen las obligaciones más sustantivas del reglamento. El número de empresas importadoras y distribuidoras es, por supuesto, mucho mayor, y aquí el impacto económico es especialmente relevante para el tejido empresarial español, donde el peso de las pymes en el comercio de tecnología es muy elevado. Un pequeño detalle, el número de certificadores existentes como organismos notificados bajo la Directiva de Equipos de Radiofrecuencia en España no es alto. Obviamente debemos incluir aquí a los certificadores que pueden unirse como certificadores bajo esquemas como el INCE, del Centro Criptográfico Nacional, que son candidatos claros a convertirse en certificadores de este reglamento. A ver, creo que se ha traspasado ya la pantalla. Bueno, veamos un poco por encima las obligaciones de los fabricantes. ¿Dónde están los costes y en qué puede traducirse? Porque son las que implican una mayor inversión, claramente. El reglamento de ciberresidencia los analiza en dos fases. En diseño y desarrollo, el fabricante tiene que evaluar los riesgos del producto antes de comercializarlo. Tiene que cumplir los requisitos esenciales del anexo 1, que cubren tanto la seguridad del producto como la gestión de vulnerabilidades. Y la gestión de producto de forma amplia. Recordemos que entre las 15 grandes ámbitos de seguridad que se traducirán en esquemas horizontales se incluyen cosas como la parsimonia de datos, es decir, que un producto no procese datos que no estén contemplados en sus requisitos.
Esto excede con mucho lo contemplado en esquemas de verificación como el Common Criteria o el EU Common Criteria. También tienen que, además de la gestión de vulnerabilidades, evaluar la documentación técnica, realizar la evaluación de conformidad y emitir la declaración de conformidad. Para las empresas que ya tienen procesos de desarrollo seguro estructurados, como tienden a ser los grandes fabricantes, este conjunto de obligaciones supone principalmente un ejercicio de documentación y de formalización. Para los que no los tienen, supondrá una inversión real en el rediseño de procesos, formación, herramientas y posiblemente consultoría externa. Recordemos que se consideran fabricantes aquí también a los desarrolladores de software. La fase de mantenimiento es donde el Real Decreto de Residencia introduce el cambio más significativo en términos de modelo de negocio, dado que para casi todas las vigilancias de mercado, para casi todos los ámbitos del nuevo marco legislativo que rige el marcado CE, las obligaciones del fabricante acaban con la transacción económica en la que el producto sale del mercado y cae en manos del usuario final. Durante 5 años desde la comercialización o durante la vida útil del producto, si es inferior, el fabricante tiene que mantener el cumplimiento continuo de los requisitos de gestión de vulnerabilidades. Tiene que sacar parches y tiene que notificar al CSIC coordinador en un plazo de 24 horas. Recordemos que, como ha dicho el anterior ponente, el CSIC coordinador en este caso será el CIDE. Se tiene que notificar cualquier vulnerabilidad explotada activamente o cualquier incidente con impacto en la seguridad del producto. Esto tiene implicaciones económicas directas. Mantener un equipo o un proceso capaz de gestionar vulnerabilidades durante 5 años para todos los productos en el mercado tiene un coste. Para los fabricantes del software ágil con ciclos de actualización cortos, ese coste ya está en cierta medida incorporado, pero para los fabricantes de hardware con ciclos de vida largos, equipos industriales, sistemas embebidos o dispositivos para infraestructuras, puede suponer un cambio sustantivo en su modelo de soporte postventa. Recordamos que está surgiendo con fuerza la figura del PSILT, no CSILT, que permite externalizar en gran parte, en un tercero, buena parte de estos requisitos posteriores a la venta. Paso de transparencia. Pasamos a ver las obligaciones de los demás operadores económicos en el reglamento de ciberresiliencia, porque las obligaciones del CRA no recaen únicamente sobre el fabricante. Hay pocos fabricantes con grandes costes y muchos otros operadores económicos con costes menores. Cualquier empresa que introduce un producto en el mercado europeo o que lo pone a disposición de los usuarios asume responsabilidades propias, con independencia de que haya participado o no en su diseño. El importador, quien trae al mercado europeo un producto fabricado fuera de la Unión, tiene que verificar antes de comercializarlo que se ha realizado la evaluación de conformidad adecuada, que el producto lleva el marcado CE y que existe la declaración de conformidad. Además, debe conservar la documentación técnica y los datos del fabricante durante el periodo requerido y facilitarlos a las autoridades cuando se les solicite. Si tiene indicios de que el producto no cumple los requisitos, no puede ponerlo en el mercado. Tiene que contactar con el fabricante o con las autoridades competentes. La responsabilidad no se traslada al fabricante extranjero. El importador responde con su propia posición en el mercado. Asimismo, el distribuidor tiene un perímetro de obligaciones más acotado, pero igualmente exigible. Verificar el marcado CE y la documentación antes de vender. Asegurarse de que las instrucciones son correctas, mantener condiciones de transporte y almacenamiento que no comprometan las características de seguridad del producto y cooperar con las autoridades en inspecciones e investigaciones. No lo he colocado en esta transparencia, pero existe un rol adicional que en la economía moderna tiene un papel cada vez más relevante, que es el del marketplace. El tercero, que no es un comercializador, sino sencillamente pone en contacto a un vendedor y a un distribuidor de forma remota en venta en línea. El auge de este tipo de actividades cambia nuestro rol como autoridades de vigilancia de mercado, ya dado que la vigilancia de mercado tradicionalmente siempre se ha basado mucho en la investigación de los puntos de venta. Y ahora ya cada vez más se trata de transacciones en línea, que además descansan sobre el correo ordinario o la mensajería de paquetes.
Asimismo, estas empresas que tienen un rol cada vez más importante tienen unas obligaciones menores, dado que no son distribuidores que compran un producto, sino sencillamente son meros intermediarios que ponen en contacto a un vendedor y a un comprador. Y aún así tienen ciertas obligaciones, como por ejemplo dar de baja en sus páginas, en sus webs, en sus lugares de intercambio, a aquellos productos que las autoridades de vigilancia de mercado hayan detectado como incumplidores. La lógica subyacente es clara. El CRA quiere que en cada punto de la cadena donde puede perderse la trazabilidad haya un responsable identificado. Comerciar un producto sin marcado CE válido no es un problema del fabricante que queda lejos, sino un problema del operador que lo ha puesto en el mercado español. Por fin, os recuerdo como que ya ha sido puesto en relevancia y seguirá siendo puesta en relevancia que este impacto económico depende mucho de la clasificación de productos y su impacto en los costes de evaluación dependerá también del tipo de producto. No todos los productos generan el mismo coste de conformidad. El CRA establece una clasificación que determina el nivel de evaluación exigido. Vemos que la inmensa mayoría de los productos, la categoría por defecto, puede optar por la autoevaluación. El fabricante aplicará las normas normalizadas, documentará el proceso y emitirá la declaración de conformidad él mismo. Esto es un coste interno, manejable para las empresas con la competencia técnica adecuada y además muy susceptible de descansar en servicios de consultoría por empresas que no tengan que no tengan la acreditación de certificadores. Un punto a señalar en estas autoevaluaciones que puede tener alguna dificultad es para el software la creación del SBOM, del Software Bill of Materials, que sería la documentación de la integración del producto. Que es algo que los fabricantes de hardware lo tienen ya bastante más internalizado. Todo fabricante es también en buena medida un integrador, dado que integra otros productos. Y todo fabricante está acostumbrado en otros ámbitos de vigilancia, sujetos a vigilancia de mercado, a incluir todos los productos que ha integrado y su procedencia. En el Software Bill of Materials habría que indicar no solamente las librerías externas que se han utilizado, sino también todo el stack que subyace al producto de software, porque es relevante de cara al cumplimiento de estas obligaciones. Los productos importantes de clase 1 incluyen gestores de contraseñas, navegadores, operativos de uso doméstico, sistemas operativos de propósito general, microcontroladores. Las 19 categorías que vienen en el anexo correspondiente del reglamento pueden elegir entre autoevaluación bajo normas armonizadas, que esperemos estén disponibles pronto en el público, y aprovecho para agradecer el buen hacer de CNLEC y de ETSI en este ámbito, o evaluación de tercero bajo esquemas europeos. La disponibilidad de normas armonizadas relevantes para cada tipo de producto será determinante para que la opción de autoevaluación sea practicable. Los productos importantes de clase 2 y los críticos requieren evaluación de tercero bajo certificación europea. Para los productos críticos, el esquema aplicable es el EUCC. Aquí el coste de evaluación puede ser sustancial y la capacidad de los organismos de certificación acreditados para absorber la demanda que generará el CRA es una pregunta abierta. Si la oferta de servicios de certificación no crece al ritmo necesario, los cuellos de botella se traducirán en costes y en plazos y al final en que las empresas españolas recurran a las empresas a los organismos notificados, empresas de certificación de otros Estados miembros. Y bueno, para acabar un poco, hablaré un poco de la transición desde la directiva red y lo que ya está en marcha. El CRA no llega a un vacío. Desde agosto de 2025 está en vigor el acto delegado de la directiva red, que ya impone requisitos de ciberseguridad a los productos con interfaces radio, que incluye a Wi-Fi, Bluetooth y similares que cumplan ciertos criterios. Y esta vigilancia de mercado está activa en España a cargo de la Subdirección General de Inspección de mi Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Este régimen, recordemos que estará vigente hasta diciembre de 2027, fecha en la que entra plenamente en aplicación la vigilancia de este reglamento. La transición es relevante desde la perspectiva del impacto económico porque establece un precedente. Las empresas que ya están trabajando en conformidad RDA han iniciado el camino, aunque los requisitos del CRA son más amplios y en general más exigentes. En ese sentido, de la misma forma que se está en vías de establecer una
un camino rápido, una forma express de acreditar y de notificar a las empresas ya acreditadas y notificadas en este ámbito anterior por parte de la autoridad notificante, que es el Centro Criptológico Nacional, con apoyo de ENAC, la Autoridad de Acreditación Española, siguiendo lo que recoge el propio reglamento en uno de sus considerandos. También lo lógico es que las entidades ya certificadas, los productos tipos de productos ya certificados bajo los estándares de red DA, tengan una vía rápida para certificar a su vez bajo el CRA. El plazo hasta diciembre de 2027 parece razonable, pero cuando se calibran los recursos reales que requiere prepararse, desde evaluación de riesgos, revisión de procesos de desarrollo, documentación técnica, evaluación de conformidad, etcétera, la holgura real es más limitada de lo que sugiere la fecha. El CRA tiene costes reales para la industria, pero también tiene una dimensión de oportunidad que conviene no perder de vista. El mercado europeo de 450 millones de consumidores tiene ahora un estándar de seguridad homogéneo para productos digitales. Ello significa que una empresa española que cumple con el CRA puede competir en igualdad de condiciones en cualquier mercado de la Unión Europea sin tener que navegar marcos regulatorios distintos de cada Estado miembro. Eso significa también que los productos importados de terceros países tendrán que cumplir los mismos requisitos para acceder al mercado europeo. La ventaja competitiva que hasta ahora tenían los fabricantes de bajo coste que externalizaban los costes de seguridad desaparece o al menos se aminora en lo que el mercado europeo se refiere. Para las empresas españolas con capacidad técnica real en ciberseguridad, y las hay, especialmente en el segmento de software y en algunos nichos de electrónica industrial, el CRA puede ser una palanca para diferenciarse en mercados donde la seguridad verificable se convierte en un criterio de compra relevante. Y para el ecosistema de servicios de ciberseguridad, las consultoras, laboratorios de ensayo, organismos de certificación y empresas de formación, el CRA genera una demanda estructural nueva que, bien aprovechada, puede traducirse en empleo cualificado y en consolidación de capacidades nacionales. En fin, vemos que el proceso de normalización que se está desarrollando ahora es clave, que las normas armonizadas son el mecanismo que convierte los requisitos del reglamento en algo operacional para la industria, que cuanto antes estén disponibles y cuanto más claras sean, menor sea la incertidumbre y menores los costes de cumplimiento necesarios. Y no queda más sino agradecer a CENELEC, a Stanford CRA y a todos los integrantes del Cyberstand su buen hacer en esta ponencia y en su trabajo en general para llevar estos estándares de vuelta al público. Y quedo a disposición para preguntas. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Y si hay alguna pregunta, or even in English, if somebody was able to... Pues un momento. Bueno, soy Danilo, soy de difutor, ¿vale? O sea, tenemos muy claro cuáles son los equipos que tienen que pasar, que entran dentro del ámbito de CRA, ¿vale? Tenemos las categorías y demás, pero hay equipos que están un poco en tierra de nadie, son aquellos equipos que no utilizan redes, no se pueden conectar a Internet, ¿vale? Por ningún mecanismo, pero son conectables, en cierto modo, pueden tener un puerto serie, por ejemplo, el cual se comunica con otra máquina, o pueden incluso emitir radio, por ejemplo, radiofrecuencia, pero aún así nunca se conectan a Internet. ¿Qué ocurre con estos equipos? ¿Dónde quedan en este marco de CRA y de red? Más o menos bien, ¿vale? Porque AFME propuso una guía de cómo se debían clasificar los equipos dentro del PTA, pero en CRA todavía no veo cabida. Muchas gracias por tu pregunta. Y aunque sea un tópico, un cliché decirlo, me alegro que me la hagas porque es un tema que produce dudas. Vamos a ver, en el ámbito, en el reglamento CRA, en el artículo que se refiere al ámbito, la palabra Internet no aparece para nada. Es así. Que sean equipos o software que sean capaces de comunicar datos al exterior.
Es decir, un equipo que sea una caja negra pura y dura, que pues posiblemente no lo necesitaría, pero si un equipo tiene un puerto, a ese equipo se le puede entrar. Y ese equipo debe de tener, esto es especialmente indicativo porque precisamente muchos componentes que requieren más, procedimientos de valoración de la conformidad más estrictos, como pueden ser los importantes clase 1, las máquinas herramienta computerizadas, no están hechos para estar en Internet, están hechos para estar en una fábrica y no están, muchas veces no están hechos para ser controlados de forma remota. Y aún así, se exige para ellos autoevaluación bajo normas armonizadas o reglas de certificación web por ser importantes clase 1. Así que siento decirlo, pero si un equipo tiene un puerto, hasta donde yo entiendo, ese equipo entra. Aún así, mi conocimiento no es perfecto. Os remito al reglamento de ejecución que recientemente ha sido publicado, que describe perfectamente los tipos mencionados, los importantes clase 1, clase 2 y los críticos, y que en sus considerandos tiene bastantes aclaraciones. Pero yo creo que además que este es un punto que de la lectura plana, de la lectura sencilla del reglamento y según mi nivel de comentario de texto y de comprensión lectora, yo entiendo que la respuesta es esa, y es que estos productos sí entrarían. Sí es verdad que existe más duda con las excepciones al CRA. Por ejemplo, pues los vehículos a motor no entran bajo el ámbito del CRA, salvo extrañamente los tractores, porque los vehículos a motor que entran dentro de la norma que se explicita como lex specialis, incluyen los coches, los camiones, las motos, pero no incluyen por algún motivo los tractores. Pero salvo en estos casos liminales, yo creo que el ámbito está bastante claro. ¿Hay otra pregunta? Muy bien. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación, Javier Augusto. Yo tengo una duda y es en las excepciones, tanto en el reglamento y en tu presentación he visto que aparece que el presente reglamento no se aplica a las piezas de recambio. Y me gustaría saber tu opinión al respecto, porque en el mundo por ejemplo, de la directiva de radio, un equipo no se considera que está en el mercado hasta que no ha habido una transacción o no se ha puesto en el mercado físicamente, ¿de acuerdo? Entonces, para mí una pieza de recambio está en un almacén de un fabricante, pero esa pieza no se ha puesto en el mercado. Entonces, cuando esa pieza entra en el mercado, ya sea por vía recambio, porque la ha comprado un concesionario o lo que sea, para mí ya entra en vigor la legislación vigente. Lo que pasa es que, a diferencia del acto de la directiva de red, en el CRA las piezas de recambio están exentas. Y eso a mí me choca. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la pieza que había antes estaba cubierta por el CRA, pero la nueva no? ¿O la nueva lo que hace es heredar simplemente lo que ya tenía la anterior? Porque si no, es como que se deja de hacer un seguimiento de las vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Y eso no lo veo claro. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. Para darte una respuesta, te voy a dar una respuesta abreviada y una respuesta larga. Respuesta abreviada. Está todo inventado. Perdonadme la broma. Respuesta alargada. Lo que significa poner en el mercado tiene un significado intuitivo, que todos lo compartimos, y tiene un significado legal en el marco del nuevo marco legislativo, que son las directivas de las que bebe el CRA, porque es solamente un marcado CE más, entre muchos. Y está muy bien definido. En ese sentido, la transacción económica subyacente a la entrada en el mercado puede ser implícita. Es decir, si estamos en el marco de una venta a la larga o de un contrato marco más amplio,
sigue considerándose lucro. Si, por ejemplo, provees un servicio cloud como parte de una transacción comercial más amplia, de una venta, digamos, yo que sé, de una fotocopiadora, pues, y tienes un servicio, o de una rumba, una máquina de barrer la casa, y tienes un servicio cloud que se considera que lo estás vendiendo ahí, aunque no haya una transacción económica para eso. O sea, os remito a la guía azul de vigilancia de mercado, un documento, un mamotreto importante que tiene toda la definición al respecto. Respecto a lo que dice la norma, sobre las piezas de recambio, la palabra cambio solo aparece una vez en la norma y dice: el presente reglamento no se aplica a las piezas de recambio que se comercialicen para reemplazar componentes idénticos en productos como en elementos digitales y que se fabriquen con arreglo a las mismas especificaciones que los componentes a los que están destinadas a sustituir. Es decir, no es a todas las piezas de recambio, es solamente a algunas piezas de recambio. Y en el sentido de que existe una transacción económica, existe una venta, y esa venta ya se ha fiscalizado, ya se ha supervisado. Entonces, como se está produciendo un reemplazo de algo por algo que es exactamente idéntico, el mismo tipo, con la misma certificación, con la misma, con los mismos documentos que uno tendría que entregar. Aquí lo que se está intentando es que no se produzca en lo que en ley se llama un ne bis in idem, es decir, que no se produzcan dos supervisiones para la misma transacción. Es decir, se considera como parte de una transacción ya hecha. Pero si el componente de recambio fuera distinto, en plan de, no, mira, es que este chip ya no se vende, pero ahora te ponemos un chip mejor. Pues eso sí que se consideraría una transacción económica nueva y sería sujeta a supervisión. La lógica es esa. La lógica es que al cambiar esta pieza de recambio por otra, y puede ser una pieza de recambio de otro fabricante, recordemos que los fabricantes son integradores, como es un componente idéntico en un producto idéntico y es fabricado con el arreglo a las mismas especificaciones, básicamente tiene que ser del mismo lote, pues no se aplica a ese recambio concreto. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, bueno, creo que parcialmente. Entonces, lo que entiendo entonces es que, bueno, el producto final, que será esa pieza de recambio, está dentro del producto final, que sí que está amparado por el CRA y el que se le aplica. A mí lo que me sigue suscitando dudas o generando dudas es a lo largo de la vida útil del producto, que el producto es el producto completo, esa pieza de recambio que ha sido introducida de nuevo, que esté exenta, es que me choca, ¿sabes qué quiero decir? Lo que quiero... Vamos a ver. Sí. No quiero alargarme más, perdón. Vamos a ver. La vigilancia de mercado no es ex ante. Es decir, la vigilancia de mercado se produce, se produce a raíz de incidentes notificados o de forma preventiva, pero se produce sobre el producto total. Una acción de vigilancia de mercado, que es lo que vamos a hacer nosotros, sería consultar el producto en línea, consultar en línea la documentación del producto o, o por muestreo o por segundo otro criterio objetivo, solicitar, o sea, obtener del mercado ejemplares del producto para hacer pruebas de laboratorio sobre los mismos. En ese sentido, el producto marco de tu pregunta, ese producto está sujeto a vigilancia de mercado, por supuesto que sí. Lo que se dice es que el fabricante no tiene que hacer nuevas evaluaciones ni actualizar la documentación de su producto mientras su producto siga consistiendo de los mismos elementos, aunque uno de esos elementos haya sido sustituido por otro básicamente del mismo lote. Pero la vigilancia de mercado seguirá realizándose. Y si, por ejemplo, nosotros como autoridad de vigilancia de mercado te solicitamos, tu producto es, digamos, un móvil, ¿no? Y vemos un chip dentro de ese móvil, ha sido sustituido. O digamos, es un tren y dentro de ese tren hay un procesador y ese procesador ha sido sustituido. O un automóvil, es muy típico. Dice, ese automóvil hay un elemento que ha dado fallos en ese automóvil y, por ejemplo, el panel de mandos donde está
el mapa, donde se hace una conexión con tu móvil para ponerte el mapa, ¿no? Y lo has sustituido por otro exactamente igual. ¿Se puede producir una vigilancia de mercado sobre ese? Bueno, de los automóviles no está en el ámbito, digamos que es un tractor. Pues, ¿podemos supervisar, hacer vigilancia de mercado sobre el tractor? Por supuesto que sí. ¿Podemos hacer vigilancia de mercado sobre ese componente concreto? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que se considera que ese componente concreto es el mismo que estaba allí en la anterior venta. Con lo cual, por ejemplo, pues si nos ponemos a hablar de los plazos en los que el fabricante tiene que dar un mantenimiento sobre ese producto, digamos que el producto que tiene los plazos estándar, 5 años, en los cuales el fabricante tiene obligación de sacar parches. Lo que estamos diciendo es que el fabricante, al sustituirte ese aparato que está dentro de tu tractor, no se le reinician los 5 años por haberte sustituido el aparato. Los 5 años son los originales en los que había que sacar parches para ese aparato. No sé si eso explica tu pregunta. Yo creo que la razón de ser de este apartado, es el artículo 2.6. Su lógica es esa. No es que no se produzca vigilancia de mercado sobre ese producto, ni sobre ese componente. Ese componente ya estaba sujeto a vigilancia de mercado y ya estaba sujeto a unas obligaciones. Pero las obligaciones no se resetean. Se considera que son las mismas obligaciones que pesaban sobre la pieza ya recambiada. Muchas gracias. Muchas gracias. Go ahead, Dan. Hola, muchas gracias por la presentación. Pues, dado que su ministerio es el competente para vigilancia del mercado y que en el Cyber Resilience Act, pues el campo es muy grande, hay muchas cosas que los Market Surveillance Authorities tienen que hacer. ¿Qué serán vuestras prioridades en verificar? Porque creo que hay mucho miedo, la gente que se estará actuando así, pero debería, en teoría, estar actuando a base de que hace, bueno, tanto los standards, pero también mucho de la implementación de los Market Surveillance Authorities. Gracias. No estoy seguro de haberlo oído bien porque se oye mal. You can repeat your question in English if you would like to. ¿Qué serán vuestras prioridades como como autoridad de vigilancia del mercado? Muy bien. ¿Prefiere que le conteste en inglés? Bueno, Juan me ha preguntado en español, voy a contestar en No, en castellano, perdón. Vale, en castellano. Por supuesto que sí. Y disculpe, perdone. Vamos a ver. No lo hemos decidido, pero le puedo decir cosas. Sí. Como dice la Biblia, la mies es mucha y los obreros pocos. Hay mucho trabajo y efectivamente, como muy bien has señalado, el campo a investigar es inmenso. En ese sentido, la vigilancia de mercado, como he mencionado antes, tiene dos aspectos. Uno que podemos llamar ex ante y otro que podemos llamar ex post. Ex post es si se producen incidentes, si se producen señales, si se producen denuncias, si se producen indicios. Se produce siempre su vigilancia de mercado. Por lo demás, la política es guiar las investigaciones, que son un recurso escaso y costoso, a aquellos puntos donde sospechamos que puede haber más incumplimientos o incumplimientos de impacto más grave. En ese sentido, a señalar también que las autoridades de vigilancia de mercado en Europa se coordinan mediante el correspondiente grupo ADCO, es decir, que estaremos en constante contacto con nuestros homólogos franceses, alemanes, etcétera, italianos, para no supervisar 2 veces la misma cosa,
para no pisarnos la manguera y para guiar nuestras investigaciones hacia aquellos lugares donde otras autoridades de diligencia de mercado no estén investigando. Por decir más, muchos incumplimientos se producen, por ejemplo, en estas plataformas de venta en línea por parte de terceros, sobre todo por parte de terceros países. En ese sentido, hay fabricantes fuera de la UE de productos de bajo coste que son los mayores candidatos a no tener marcado CE en absoluto. Ese es un incumplimiento fácil de verificar, fácil de demostrar y fácil de señalar. En ese sentido, buena parte de nuestra supervisión, no toda, irá dirigida a estas plataformas. Por lo demás, vamos a fijar, lo que venimos haciendo en RDA es fijar nuestra supervisión en campañas. Campañas de tipos de producto concreto, tipos de elemento concreto, ámbitos concretos, donde veamos que puede haber más incumplimientos o veamos que puede haber más demanda social o impactos más graves. Y en este sentido, no puedo contestar más allá de eso. Se trata, todas nuestras supervisiones deberán de ser recogidas en un plan de vigilancia de mercado que es público. El actual, bajo la directiva Red, está disponible para ustedes en la web, en la sede electrónica de nuestro Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Y cuando tengamos uno para CRA, por supuesto, será publicado en el mismo lugar. Muchas gracias. Is there any other question, pregunta? Online. Hay una pregunta. Bueno, he preguntado antes. A ver, hasta ahora mismo, bueno, a día de hoy, hay mucho producto que no cumple con los requisitos de la CRA, ¿vale? En el anexo 1 hablamos, por ejemplo, te hablo concretamente del tema de comunicaciones cifradas. ¿Vale? ¿Qué ocurre ahora cuando entre la CRA? ¿Qué ocurre con aquellos protocolos que, por definición, no son cifrados? ¿Vale? Pues un ejemplo, protocolo serie, ¿no? Es un poco una pregunta técnica, pero tengo esta duda. Muchísimas gracias. Es una pregunta técnica y me escacaré de ella técnicamente. No, en serio. Vamos a ver, los detalles de qué constituye algo seguro, qué constituye algo inseguro, son el objetivo de trabajo de aquí nuestros compañeros en CNLEC y ETSI, en los comités concretos para que hacen los estándares verticales y horizontales. Es un trabajo en marcha. Es un trabajo en marcha. Y además es algo que cambia de año en año. No tengo por qué recordar eso, seguro que lo tienen presente, que estamos en medio de un esfuerzo de introducción de los algoritmos postcuánticos en previsión de que los algoritmos y medios actualmente considerados seguros pasen a ser inseguros de resultas de la llegada de nuevas tecnologías. En ese sentido, las autoridades de vigilancia de mercado tenemos que basar nuestras acciones, porque todos los procedimientos sancionadores, un procedimiento administrativo, en criterios administrativos fijados de forma clara y coherente entre todas nuestras actuaciones y en lo que nos dicten las leyes, las normas y los estándares relevantes. En ese sentido, somos conscientes de que hay muchos productos actualmente en uso que no cumplen el reglamento CRA y que cuando entre en vigor el reglamento CRA habrá muchísimos productos en uso que no cumplan el reglamento CRA, porque es así. Pero por suerte la vigilancia de mercado no es como otras normativas que tenemos en nuestro ámbito, como en nuestra Secretaría de Estado, como la de telecomunicaciones. Nosotros nos importa lo que se ponga en el mercado. Entonces nuestra exigencia sea que los productos que se pongan en el mercado cuenten con los algoritmos y medios de cifrado
que sean seguros según lo que dicta según lo que dicten estos estándares que están en confección. Ahora mismo, a falta de estos estándares y a falta de estos borradores, recordemos que no basta con que el estándar se redacte, tiene que ser aprobado por el consultor Hash Consultant de la comisión y tiene que ser promulgado por la Comisión Europea. Hasta entonces, su adopción por las autoridades de vigilancia de mercado y por las autoridades notificantes es graciable, es a criterio de cada autoridad de vigilancia de mercado y cada autoridad notificante. Somos conscientes de que hay autoridades de vigilancia de mercado, como el BSI alemán, que ya han publicado unas guías de consulta que la verdad es que están bastante bien, pero desde España no nos hemos adherido a ninguna todavía. Este es un trabajo que se ha de realizar en el marco del grupo ADCO. Pero, en fin, somos conscientes de que es un problema que lo habrá. Cuando entra en vigor una nueva vigilancia de mercado y cuando entre en vigor esta en diciembre de 2027, habrá fabricantes que no se hayan puesto las pilas, habrá productos que hayan sido fabricados hace tiempo que sigan aún puestos en el mercado en manos de distribuidores y cruzaremos ese río cuando llegue. No sé si he contestado a su pregunta. Sí. Confirmo que sí. ¿Alguna otra pregunta online? No, entonces son las 11:52. Haremos una pausa de menos de 10 minutos. Nada, 15 minutos. Sí, ¿15? Pues Está bien. 15 minutos, con lo cual volveremos a las 11:05 para una presentación de... 12:05. 12:05, perdón, que no veía el reloj. 12:05 para la siguiente sesión sobre estándares y demás. Gracias. Muchas gracias. Gracias. If you want coffee, they're still outside, some pastry. Yo voy, ¿no? Teresa, can you see my screen? Yes. So people in the room, please take your seat. We only have 1 hour before lunch, so try to survive this very interesting hour with the rapporteurs. First of all, we have Paul from TTC, so our host. Paul, the floor is yours. I will give it's not working. No, I'm sharing the screen on my laptop. I'm sharing the screen from my laptop. You just use the button. Okay. Okay. At your side. Put it here. That's all. I don't know. Build there in the corner. Yeah. Anyway, let's begin again. In this case, I will do it in English just for my commodity because I'm used all these terms to work them daily on English. If I have to start translating in Spanish or Catalan, we will stay here until tomorrow. And I think that you prefer to enjoy a bit the sun of Barcelona. I'm not seeing at me for 24 hours. So, my name is Paul Alemany. I work here at CTTC. I'm the ETSI rapporteur of the antivirus, as you can see. And I will introduce you the first of the 3 drafts that we brought here today, which are my colleagues Daniel and Aki. Aki is bringing PPIs, if I'm not wrong. And Daniel, who will join in some minutes, will present you the browser's draft. Okay, just as an example of which kind of vertical draft are we doing among all the work between ETSI and Sanofi. What? Why is it? Right. Okay. Yeah. Sorry for this. The agenda essentially will go, I will try to be as fast as possible and really
try to finish this presentation with the two ideas that I'm interested, at least as I'm the first one of the three. We will go a bit on, well, stands for CR2 is the project that we are doing. I will just present it very briefly. Then how the harmonized draft aim to work. Okay, this is one of the key ideas that I want to give you today, and I hope that Daniel and Aki later will support it. And then I will go into the example of I call it my draft, the antivirus, okay, because the one that I'm leading. Essentially, we'll focus on clause 1, 4, 5, and 6. 2 and 3 they are just references, nomenclature, and abbreviations that are not important for today. Oops. Regarding the project where we are working, it's the Stanford CRA2. Okay, in there we are, if I'm not wrong, 13 reporters doing 13 verticals. Then on the HC side, then they send with some verticals and the horizontal that were presented before. The idea is that we try to collaborate. We look for all the experts possible to bring their opinions, essentially to bring their opinions to put their products into the market. Because otherwise, if you ask me, I'm a researcher. So I think I'm quite far away on product development at the end. So if you ask me, maybe I might be quite restringent on which products go into the market. Well, it goes against your interest. At the end, the idea is to do something that's collaborative, cooperative, and agreed with the consensus. No sé. Que se ve la otra imagen. No sé. Well, sorry for this pause. We were trying to improve. Does this? Okay, now this is the first idea that I want to show. It's how the standards or these standards need to work. Usually standards, okay, we have a document, you read it, the requirements, you have to fulfill all of them. Nowadays, or the idea that we are trying to do in these verticals is you have a product. Does your product fit in one of, and in the standards, then we have defined a set of use cases. Does your product fit in one of these use cases? If yes, then you need to go into the clause, into the clause 4 to verify that your product falls into the described product. In my case, antivirus. Does your product is an antivirus? How do I know if it's an antivirus? There are a set of functions, a set of architectural components that are expected to be in your product. It doesn't mean the architectural component has to be in this way. It means these components or singular ones should be there. Clause 4 is purely informative to understand how the product might fit or not in the draft. If it does, we go into the real question, which is, does your product fit in one of the use cases to be defined? I don't know, for example, antivirus. I'm producing antivirus. Does my product fit into consumer environment? So the laptop that my mother might have at home. Or another environment is high critical environment, which might be hospital, which there is a health public data of all of us. It's high critical compared to the consumer environment. So does my product falls in one of these use cases? Yes, that's good. Then, sorry, somebody is trying to improve the visibility of. No. Then the next question is, or the next point is, okay, my product falls in, I identify which use case, I select in clause 5 where there are the requirements, and in there is a mapping I will show later. And you can see, okay, my product falls in use case 2. I only need to follow the requirements that are marked in clause 2, in use case 2, for example. So I identify if maybe in the draft there are, I don't know, 50 requirements. As my product fits in only the use case 2, maybe there are 10 requirements that belong to use case 2. So at the end, I only have to do those 10. It's like a menu. I choose exactly what I need. I don't need to read all the standard to really understand what do I have to accomplish on it. And once I know the requirements, I simply go to clause 6. Here, clause 6. Okay, I do the assessment of those specific requirements that I selected, and that's all. In case, but not everything is bright in this life, luckily. So in case we have that my product doesn't fall in, for example, in the antivirus, you need to look until the other drafts, browsers or VPNs, and see if your product falls in one of those drafts. What happens if your product doesn't fit in any of the available use cases in the current draft? Well, that's the good news, because it means that you have a new use case, you can update the draft, and you can help us to improve it. Okay? So if your product is antivirus but doesn't fit to any use case,
come to Etsy, we will hack you and because you are helping us to improve the draft. Okay, so you should do both. In this case, you cannot base your assessment on the use case. You will need to do a risk assessment, which is explained also in the draft. Okay, there is Annex B. There is the risk methodology. You have to apply it to your product. Okay, you will identify which risk level in reality we call it security profile. Okay, does your product fit in? And based on the security profile, you can also go to clause 5. I will show you later again the mapping and say, okay, my product falls in minimal security profile. I go to the clause 5. I check this one is in the minimum. This is high. High, I don't care. I only go for minimum. Again, I have my list of requirements. I go to clause 6 and I do it in parallel. As I said, request to update the draft because you are finding new use cases. So that's good. Regarding the draft, this was the first idea of how the draft. I'm being quite fast because I don't have too much time, but this was the first key idea that I wanted to show to you how these drafts are aiming to work based on use cases, essentially. Then I will not stop too much. Okay, in my case, I focus on antivirus. So if there is an antivirus manufacturer, vendor, whoever deals with this kind of product, please send me an email. I will tell you the information of our calls and I will ask you to join and help us. Essentially, antivirus, based on the CRA definition, is a software product with digital elements that detects or search for malicious software or code on a device, or remove or quarantine such software or code to prevent or mitigate system infection related to cybersecurity. Again, all the draft follow the same structure. So in this case, I'm presenting a bit of the content that we have in clause 1 and 4. Okay, we define what is the product, the key product functions. In this case, this is quite generic. So I have different people, G-Data from Germany, if I'm not wrong, Palo Alto Network from USA. They all agree on these definitions of functions. So that's good. We have two different industry companies that, while in the market they fight, let's say, in the standard they are collaborating to define something generic but specific enough for the draft. The same with architecture. We define components. Originally, I had a kind of architecture, draw, and so on, but each product might have a different design problem. So I had to remove it, but instead we are defining the components. Other aspects: operational environment, distribution of security functions, and users. Operational environments, the power supply, for example, a laptop, and if the laptop gets short on energy or turns off suddenly, the device has to be able to recover once there is energy, this kind of stuff. From an informative point of view, then relationship with other verticals like operating system, firewalls, SIM, source, and so on. It's just how the product in that device draft relates or might relate with other products. Then, of course, the users. This is quite important because in the requirements, we specify some users. So the requirements that go only for a security administrative user or an admin or an IT administrative user and so on, or others for the user. And this is what I was saying before. Right now, we have these 4 use cases. Okay, all the drafts have their own use cases. That's the key idea. Use cases, use cases, use cases. You need to put your product in one of these use cases to identify the requirements. I think that it's quite clear, the idea. Otherwise, for sure, Etsy CRA would have jumped around and said this is wrong. So keep with this idea. We are defining these 4 use cases for antivirus. Okay, baseline impact context, which is what I said. My home laptop will fall here. Elevated impact context, probably my laptop might fall here. High impact, critical, depending on, for example, the Ministerium laptops will be on critical because they have my personal data in there. So probably they need to use antivirus that fall in this use case 4. Then clause 5, the requirements. I just did a very summary of the current state because we're working on this clause right now with modifying, accepting, removing the requirements. Okay. The draft is organized on the essential requirements of the CRA. Okay, so this classification that is here, it's based on the CRA essential requirements, if I said correctly the words. We have around 20 accepted requirements because we are here at the beginning, and next week we're going to complete the rest of them. Okay.
What else? An example of the requirements that we have. Okay, you can find this in the Etsy portal. It's public, so it's not something private. I can show you this, it's not a problem. And you can share it with whoever you want. But go to Etsy portal and download the last step. It will be much more complete than just an image. And that's the other idea that I wanted to show, at least on the antivirus way I'm trying to do this. I think other standards also, I don't know if in this exact way, but the idea is there, which is the applicability of the requirements. How each requirement is applied or not on the use case or the security profile. In the antivirus case, for each set of requirements, we have a table at the end in which, for example, I put this because it's quite straightforward, but in this case, security updates, all the requirements are needed for the 4 use cases. So use case 1, 2, 3, and 4. And okay, so my product falls in use case 3. I need to do all these requirements. In another set of requirements, maybe I only have to do 3 out of 7. Okay, it depends on how the experts agree or consent on let's say on how critical one requirement is another one to another. Then the other column, which is here on the right, is the security profile. Okay, it's what I said before. If your product doesn't fall into one of the existing use cases, good news. Say use case new. Happy to have you in my calls. But this doesn't block you to check which requirements and do the corresponding assessment. You do a risk assessment, following the methodology. You identify which security profile your product falls in, minimal, medium, or high. And if it's minimal, you have to apply all these requirements. As easy as this. It's like a restaurant menu, almost. Allow me to do this simile. You have a list. All of this is what you have to do. Okay. What else? Well, bear in mind that whichever requirement falls in medium or high needs to include minimal. So if my requirement if my product is a use case 2 and is a medium, needs to do medium and minimal. They are aggregated. Okay, that's the way it is in this standard we're working. Then regarding the assessment, I'm not going to show assessments because I think there are like almost 100 pages in the draft. I'm just showing the structure that we agreed among all the verticals. So all the verticals, all the draft follow this structure or should follow. Okay, with the objective, the preparation, the activities, the verdict, and the evidence that the assessment needs to provide. And then we have the nexus. Sorry, I need to excuse because I didn't fully update because not this. I have like 7 annexes. In reality, right now we have only 3 because some of them has been joined into Annex B. Okay, I will update the slides before next time. And I wanted to say is that in Annex B, later. Here, Annex A is essentially how do we map the requirements from each draft into the CRA, essential requirements, okay? This is the other element that I wanted to show you, it's the methodology, okay? You need to select a use case and the threat and so on. For each threat, you need to identify a likelihood and magnitude based on the risk factors that we have identified in the draft. Once you obtain the mean value, or the final values, at the end it's rounding the mean values obtained, you're able to achieve the inherent risk of your product. Based on this inherent risk, you will be able to map to the security profile of the product. Here. For each threat that we have identified, we apply the risk factors, we obtain the specific inherent risk, individual inherent risk for each threat. Then in this draft, what we do is a medium value to obtain the overall product security profile. Like this, and this is the value that you need to take to understand which requirements you need to apply. So I don't know if I was clear, I hope so. But the idea is once you have, in this case, use case 2, it falls in high. If I go here, I go to the close 5, I look for all the height elements, and I will need to apply. In reality, you have a problem because height SP means that you have to apply all the requirements at all, height, medium, and minimum. So that's good, but it's a lot of work. And what else? The last thing is, again, I will join my colleagues on contributing to the draft, as Lord explained before.
join us. You have the access draft with the doc box that's public for all the, at least as far as I know, for all the ETSI members for sure, and non-members, I think too. Otherwise, we have the labs, the EPSI labs here, and the open consultation, public inquiry, and so on. And that's all from my side. I hope I was quite fast to leave some space for my colleagues. And if you have questions or you don't want to ask now or you want to send me doubts about please on antivirus, that's my email. I have no problem on answer. So that's all. Thanks, Bonnie. Any questions? Any questions here or online, which I don't know? No, short break, no. No questions. And I was clear, that's good. I hope. Like his next. Sorry? Huh? There's a question. Oh, sorry. It's a general question. So just with the risk factors and risk profiling, security profiling, have you taken into account intended use, unforeseeable intended use, and misuse, which has an impact on threats and risks? That's a good question. If I understood well, the question is if we have looked at the intended use, foreseeable use of the product, yes. Maybe that's but only, there's a presentation still or Federica? No. Oh. Yeah, it's here. Sorry. Uh, Just 10 seconds to answer the. Okay, let me. I will go fast. Then it's for here. Okay, I just essentially the intended purpose. There was a specific clause on intended purpose at the beginning of clause 4, but with if I'm not wrong, most of the verticals at the end we were placing content that more than fitting in there. It's in the scope. So the scope is we explain what is the product and its purpose, and the foreseeable use. Then we make use of the use cases in this case. So where do we foresee that the product, in this case antivirus, might be used? We're using the use cases. That's why I'm saying that again, maybe we haven't looked or seen one of the foreseeable uses, which then maybe if it doesn't fall in one of the use cases, it's a new use case. So I'm happy that again. Yeah, well, manufacturer But will be able to decide. answer that. Yes, but the foreseeable use is not a specific clause, it works, and we decided we distribute it among the clause 1 and 4 within the scope and the informative clause 4, which has all this architecture and so on. The foreseeable use should be. It has a relationship to impact. It just has a relationship to the impact in your risk assessment. Yes, from an informative point of view, but yeah. And so they can't really be separated. No, they are not separated, but at the end, what is normative are the requirements. The foreseeable use, we can define a consensus point of foreseeable use, but maybe comes another vendor thinks, hey, I also have my use is different. And again, it's from my point of view, I agree. The idea should be general, the same for everyone. But after making the standards, one vendor has one view, one vendor has another view, one vendor has another view. So that's why the risk assessment is exactly. That's why very specific. Exactly. So the risk assessment is the same for everyone. And it was agreed or it's been agreed among, like, in the case I have Palo Alto or Cisco or big, I would say big names, but if smaller companies join, I will be happy. In fact, consideration would be more for them. Okay, because they don't have the economic resources to have, with all the respect, I said, a big group of lawyers to do their own assessment. While a small company maybe needs to follow these to because they don't have the resources to go to third-party assessment. Okay. I hope I was able to answer your question. Okay. Thank you. Aki. Good.
Is it? Yes, it is. Great. Hello, can you hear me? Great. Okay, so we're now going to go through a different standard using what we've just learned from Hull, making sure that we can sort of apply that knowledge to whichever standards that need to be reviewed by you, the manufacturer or manufacturer adjacent. So we'll go through that, but then we'll look at why VPNs are special because, oh boy, they are. Talk about use cases some more, and then I will try to get you all to contribute, which is a thing I do everywhere I go. Sorry. So I'm the rapporteur for the VPNs. I've been working in standards for many years. I've been a programmer for many years. I still haven't figured out exactly why I'm here, but today, March the 26th, marks 1 year that I've been working on CRA standards, or since my very first meeting, I should say, about CRA standards. So today's a special day, right, for all of us. Okay, I have a QR code on almost every single slide, so you can see exactly where in the document I am talking about. If you use it once, you can probably just scroll. But, you know, every slide is going to have a QR code because all of the documents are available, as mentioned earlier in the open consultation, all the documents are available as PDFs or as markdown files in SC Labs, which is a GitLab instance. So if you're familiar with Git and Markdown and plain text, you can also use that. So we're going to go through product context real quick and sort of review what Paul said. Don't overthink what the numbers say if you load it up on your computer, because there's going to be a lot of changes to those are the things. That's what I'm doing next. I'm dealing with the content first. We'll perfect the numbers later. Okay, so first we have the product functions. What does a VPN do? Well, it's complicated because what is a VPN? If you ask the manufacturers who come to the meetings and work on this draft, they will tell you a very technical response about creating encrypted tunnels between two different points using networks, and that's great and useful. But the CRA is really product safety regulation. That's what it is. And so what the CRA cares about is the overall product that's being supplied. A VPN is virtually never just one component of the entire whole. It's generally a server, maybe it's an appliance, maybe it's clients, maybe it's some sort of management software that is utilized by your network administrator or your IT administrator. It's rarely just sort of one small thing. So it ends up being, when we talk about what the VPN is, we're talking about the product that is being supplied by the manufacturer, and so all of the pieces therein. This is the definition that comes straight from the European Commission. So then we have the different kinds of VPNs, which are really, really different. We have enterprise VPNs that exist for sort of enterprise security. And that means that how they handle traffic is going to be focused on protecting the enterprise. And you have consumer VPNs, which are generally about privacy. And so you have that traffic being handled in a completely different way. And there's mesh VPNs, which are pure chaos, truly. And then you have whether or not the manufacturer is involved in the end use of the VPN, because consumer VPNs, you generally have an exit node that's being supplied by the manufacturer. Mesh networks, or maybe they have a control plane that's managed by the manufacturer, but enterprise VPN, the manufacturer isn't touching it once it's out the door, right? So this is what makes VPN special, is the endless combinations. Coming up with all of the architecture diagrams has been super fun. You can see my great diagram making prowess right here. Wait, hold on. First is the consumer VPN, where you have the traffic dodging the public network and going straight to the requested resource. You have a enterprise VPN, which is dodging the public network and going straight to corporate HQ. And then you have a mesh network, which again, chaos. So when we look at sort of what makes up a VPN, we get to thinking about users, which is the clause within clause 4 that gets us to thinking about sort of the execution, like how this product is utilized.
And a lot of products, the user is the person who installs it or the person who uses it. Who do we think of as a VPN user? Is it the white collar worker who is stuck having to log in every day in order to access the main office? Is it the network administrator, the IT person? Is it a journalist whose privacy is tantamount? Like, how do we think of users, and how do we make sure that we can cover all of their potentially conflicting needs? So while we're authoring use cases, we're trying to cover everything we can think of how VPNs are sold or provided by manufacturers. There are VPN clients that are sometimes sold standalone because maybe an enterprise has all of their network securities built into their firewall. And in the firewall, there includes a VPN server, but it didn't come with a client. So they're gonna just buy the client from some manufacturer and install it on all of their devices. And we also, of course, have the consumer scenario where the exit node is what's known as remote data processing, which has its own rules according to the CRA, which I think we're not even getting into today because that is complicated. So we're trying to write a use case for every scenario we can think of as for how a customer is going to get their VPN from the manufacturer. There are gaps. You all can contribute. If you see gaps, you can contribute. So we're going to take a quick little detour into the annexes before we move to class 5, because thinking about use cases and sort of what they mean, I know Paul just went over this, but it can be hard to understand until you really put it together in your head. So use cases map to security profiles. You will have a certain number of security profiles in the annex, and maybe 3 different use cases are SP2, and a different use case is SP4, and so you'll have well-described use cases, and each of them will have a security profile. The security profiles are collections of controls to mitigate threats. So in class 5, when we have our requirements, there's going to be a gajillion requirements. What we need to do is only worry about the ones that mitigate the threats relevant to our use case, our security profile. So we want to make sure we have every use case we can possibly come up with so that the most manufacturers can utilize this document without having to think too hard. I don't want people to have to think too hard about this part. I want them thinking hard about actually implementing the cybersecurity. So the requirements that all the vertical standards have, they match Annex 1, Part 1. I carry your... What did I do? I don't know what happened. I didn't touch it, did I? No, I don't know. I don't know. I came with a copy of the CRA. Well, people at home, they for see. reference. But here, it is, if we can. I joke about it being my prop, but you can tell by all the highlighting that it's not just a prop, that I really do use this. I just found 4 copies laying around that I found while moving. So if anybody wants a printed copy of the CRA, you can grab them from over there. They're up for grabs. So in Annex 1, Part 1, this is what the European Commission asks us to make standards for, is the essential cybersecurity requirements, even not having known exploitable vulnerabilities, allowing for security updates, allowing for control mechanisms. So there's a list. It's very straightforward. The list of requirements is going to match up to really targeting these specific essential cybersecurity requirements. Am I? So people at home, they can see. Okay, great. We cannot. You don't need to see. That's fine. That's fine. Because everyone already scanned the QR code, right? Right. So the current VPN draft, we have been trying to get it as thorough as possible and have come to the realization that we need to stop trying to do everything at once. So right now, we are writing requirements. We are not worrying about which
use cases or security profiles. Anybody who's a manufacturer who shows up who says, I know for a fact that in order to cover this essential cybersecurity requirement from the CRA, that a manufacturer for VPNs like mine is going to have to do X. Writing them all out. And once we feel like we have written every requirement that we can think of that's going to be relevant to those specific needs, then we are going to sit down and check on our use cases and the rest of clause 4, that product context. And we're going to make sure that every use case we can possibly think of has been described. And we're going to use that opportunity to rewrite our product context to make sure that it makes sense for every manufacturer who's going to read this document. We don't want it to be too wordy. We don't want to waste anybody's time. We want this to be useful. Yes. Once we have our requirements and our use cases, we are going to rewrite our security analysis. So as Paul mentioned, if you have a product that doesn't fall into the use cases, you can still absolutely use these standards. And one of the ways is to submit a use case and you integrate it into the standard. You all want to do that, I highly recommend it. If you kind of sleep on that and it's 2027 and you're in a panic and you say, oh no, I have to make sure that my product is covered, then you can do a risk assessment. You have to do a risk assessment no matter what. Do a risk assessment, and doing your risk assessment, figure out which requirements are going to make sense for you to mitigate the risks you've identified. In the annexes, we have an informative security analysis that might be an example of a risk assessment that somebody might do. So that people aren't left totally empty-handed. There's possibility. It's informative. You can do your risk assessment however you wish to do it, but it's an example. And so once we have our requirements and our use cases, we are going to make sure that the security analysis covers as many needs as possible so that anybody can walk up to this document and say, all right, I know that I have this threat and I have this threat and I have this threat, and these are the scenarios where I need to make sure that a risk is completely mitigated. So I will go apply those requirements to the document. I'm sorry, I don't know how I'm broken. Sorry. So the drafts, they need you. My draft especially needs you. You can scan this QR code. You can scan this QR code. It's labs.etsy.org. That QR code goes to specifically the VPN standard, obviously. There are, in the issues area, there's a commenting template you can fill out. You can say what you want. Please don't include any patented technology in your contribution, because that's not very helpful to us. And try to propose an alternative. If you say, hey, this isn't realistic, or this isn't going to work for this kind of manufacturer, but maybe if you worded it like this, it would. Being able to contribute not just what doesn't work, but what does work is really important, because somebody has to write it. And there's already so much to write that it's important if you're adding your say that you provide that, you do your part. We also have the spreadsheet that was mentioned earlier in the Etsy open area. Okay. Oh, look, one of the two screens is working. Great. That's the QR code. Sorry. There's also a spreadsheet that you can use for commenting, and it has the same format of sort of what information that we need in order to accept a comment. And then we, as I mentioned earlier, we will acknowledge every single comment. We will either accept and integrate them. We will maybe make some changes. We will reject them, but we'll let you know why. So we're trying to be as transparent as possible. We don't want this to be sort of behind closed doors in smoky rooms. It's really important that everybody get to contribute to this. That's how it's going to be a useful document.
So please have your say, contribute. You can find the other standards that link to, I guess, if VPNs aren't your thing. Do take a look at them, do read them, and do tell us where we're missing or what's good, or we need that feedback badly. Oh. No sé qué pasa. Applause, big applause. If you have any questions, I will ask for any questions. And additionally, you can email me anytime you want, a@expertzebra.com. You can message me on Signal if you have a question that you want answered. I want to be available. It's important to me that people can sort of get involved in whatever route is easiest for them. So, questions? There was a question. Yes. I just checked. Thank you. Thank you for the presentation and the QR code. No, I'm joking. I just seen the what is the current status in Etsy website, and based on your experience, because this item is starting in 2025. Do you think that this citation in the official journal in 2027 April it's a rational date? Lord would take the answer. That's correctly. This is your question. This time. Yeah, it's late. Oh, great. That's good. Okay, well, we are doing our best to meet these deadlines. That's what we can say. Okay. Got it. Thank you. Yeah, I mean, the only way it's going to get done in time is if manufacturers show. So, do I think we can get this? Yes, but it's going to require more than what we have. But I think I can get enough manufacturers to show up. That's convincing, right? Yeah, you are. Any other questions? Do you prefer the PDF? Any questions No. online? What? Oh, I don't think prefer so. to use the slides that the Google slides. The Google. Transitions. No question online. Great. All right. Well, you all know how to find me now. Also, like I said, I have 4 printed copies of the CRA in case somebody wants that for some reason. And I have CRA stickers from CyberStand that were made for the FOSTA event a couple months ago. So find me. I have stickers. I have things to give away. Thank you, Aki. So now the last presentation before the lunch is Daniel, who is the co-rapporteur of browsers. Ara canvio de llengua, no recordo qual país on estem. Pues no. Soc Daniel Ehrenberg i bueno, tenim el web d'aquest congrés traduït en català, però bueno, abans de començar, qual llengua prefereixeu que parlem? Puja la mà si vols escoltar aquesta presentació en català. Igual en català. 2? Pues en castellano. En castellano, sulte la mano si quieres escucharlo en castellano. Pues 2. ¿Y en inglés? In English, does anyone want to hear this in English? 2? Auf Deutsch heben Sie die Hand, wenn Sie das auf Deutsch hören wollen. Also dann, en español, pero tengo mi presentación escrita en inglés para que se pueda entender los demás. Y discúlpame que hay muchas palabras en la presentación para que se pueda seguir, aunque la lengua no es lo correcto. Pues, agenda. Primero vamos a hablar de qué es un navegador web, que no es simplemente un browser, sino un web browser, un navegador web. Y eso es importante, porque no todo el uso de tecnología web es importante clase 1. Luego, ¿qué es lo que los navegadores ya hacen bien en términos de ciberseguridad? Pero ¿qué son los riesgos no tratados en el mercado actual? ¿Cómo se aplica el CRA a los navegadores? ¿Cómo se podría aplicar? Es complicado, hay mucha interpretación. A mí me encanta el anexo 1 de CRA,
pero deja mucho para interpretar, y eso es una de las tareas de hacer un estándar vertical en este ámbito. Luego vamos a hablar del estatus actual del borrador, del esborranya en catalán, y el feedback que hemos recibido. Dado ese feedback, tenemos un plan de los siguientes pasos y explico eso. Y eso está basado en un esqueleto compartido dentro de Etsy, que vamos a hablar de eso, y el progreso actual y cómo puedes involucrarte tú. Y como ha dicho aquí, que lo muy importante para mí es que si quieres involucrarte tienes un camino, que hay varios caminos, y eso. Pues, ¿quién soy yo? Que este es el símbolo de mi pueblo, las Roquetas de Garraf, aquí un poquito al sur, siguiendo la costa. Soy Daniel Ehrenberg, que tengo experiencia de varios años en estándares web industry, estándares de industria, no estándares de Europa, ni ISO, ni nada de eso, pero tiene algo parecido en la lógica. Eso me sorprendió un poco al entrar en Etsy hace unos meses, que hay muchas similitudes. Y vivo por aquí, pues para evitar los problemas con rodalías últimamente. He venido en taxi, pero normalmente vendría aquí en tren, que es solo 2 paradas. Pues, ¿qué es un navegador web? Eso está definido en este reglamento que se puso al final del año pasado. Antes el grupo del Vertical estaba debatiendo durante como un mes cómo definir eso, y luego vino de la Comisión Europea. Y tenemos eso, que accede a través de un red contenido de tipo HTML con protocolos tipo HTTPS, y incluye varios tipos de esa aplicación, incluyendo standalone browsers como tipo todo Chrome, o embedded browsers tipo un WebView, y también los browsers que tienen integración de agentes de IA. Ese último fue una edición del último minuto, que luego voy a explicar cómo queremos tratarlo o no tratarlo, como es el caso. Pues, entonces, ¿qué es un navegador? Accede a contenido en el web, no solo contenido del manufactor, no solo de first party content. Hacer algo de tecnologías webs no hace que tu producto es un navegador. Eso es una cosa que se entiende mal muchas veces, que tu producto es clase 1 importante solo si accede a contenido generado en el web. Tu Electron App no es un navegador, pues podría ser, pero normalmente que no. Sería de verdad, si tu aplicación es un navegador, pues seguramente es por un par de ciberseguridad que debes tratar. Pero un componente de WebView sí que es un navegador, sí accede a los webs arbitrarios, sí ese WebView es el producto. Sabes que con todos esos verticales estamos hablando de qué es el uso principal, qué es el propósito principal del producto. Si tu producto contiene un navegador, no hace que el producto total es un navegador. Por ejemplo, si tienes una aplicación de redes sociales y luego tiene un in-app browser, si haces un link, eso es auxiliar, eso no es la función principal de la aplicación. ¿Sabes? Cuando piensas en si tu producto es clase 1 importante o cualquier otro de esos, hay que pensar en qué es el uso, qué es la función principal. Quizás equivoco un poco en esas palabras legales, pero es un concepto importante. Aparte, quería comentar que websites no son
no son dentro del CRA. Aplicaciones móviles, si tienen aplicaciones móviles, sí, como ha dicho el señor del ministerio. Incluso si están hechos con contenido, con tecnologías web. Pues browsers son importantes y eso tiene sentido. Tiene sentido porque porque son un base que hay que confiar para hacer muchos otros productos. Entonces yo creo que los legisladores aquí eran listos. Entonces eso quiere decir que necesitas o conformar a la estándar o hacer un assessment, third party assessment. Pues si los navegadores no son seguros, pues todo lo que haces encima es inseguro. Los navegadores hacen mucho bien hoy en día, como lo que encuentras en el mercado, como muchas actualizaciones por seguridad, buenas prácticas de tratamiento de vulnerabilidades y tal. Pero hay unos riesgos grandes que no son tratados y eso es principalmente no en los navegadores standalone que se baja como Chrome o Firefox o Safari, que tienen bastante buena seguridad, sino cuando tienes un navegador que es de un tercero que reutiliza la base open source para un navegador, pero luego no lo actualice con el tiempo. Hay muchos ejemplos de eso en muchos televisores que tienen un navegador donde puedes acceder a cualquier web y que no se actualiza. Pese a que puede ser que el televisor tiene actualizaciones, puede ser que solo cada año ponen un nuevo navegador y que eso sea de una edad de hace 6 meses, para poner algo hipotético. Pero es que hay constantemente hay nuevos CVEs contra los navegadores. Si permites que un usuario accede al web, van a confiar en su navegador y van a hacer cualquier cosa. Entonces, para mí, no hay casos de uso de bajo riesgo para un navegador web. Y hay que rebase, hay que bajar de nuevo la tecnología de upstream, del open source, y entregarlo a los consumidores si tu producto contiene un navegador web. Eso es lo principal. Pero como dije, a mí me encanta el anexo 1 de CRA. Por ejemplo, de anexo 1, parte 1, número 1E, como ha dicho aquí, que todo está dentro de esta parte. 112E, que lo tengo mal aquí. Pues encryption, pues los navegadores tienen el TLS, que es un muy buen sistema, muy avanzado y actualizado, pero ¿cómo lo definimos en un estándar? ¿Qué son los requisitos exactos para requerir eso? Otro, patrimonio de datos, como ha dicho el señor del ministerio. Pues tenemos muchas cosas relacionadas como el Same Origin Policy, de que los datos de un web no se comparten con un otro web sin permiso. Tienes que cámara no se active solo y no te graba para enviar las cosas a cualquier web sin tu permiso. Pues quizás cookies a terceros, quizás eso está involucrado en eso, se puede debatir. Hay mucho para debatir aquí. También tenemos que debe haber técnicas para minimizar el impacto de un exploit. Y los navegadores tienen cosas como sandboxing y multiprocess architecture para mitigar eso, para que si entran no pueden llegar a todo el navegador, sino solo una parte, que no se puede saltar de un web en otro, con
process isolation entre los sites, pero esa tecnología está evolucionando mucho, muy rápido con el tiempo. Entonces, una cuestión que se queda es cómo se define eso sin bloquear innovación futura. Pues voy a saltar eso porque es demasiado largo la presentación. El desarrollo del estándar, ¿dónde estamos? Pues al final del año pasado hemos publicado un mature draft, un borrador maduro, y eso hemos enviado a los asesores de HAS. 400 páginas. Eso simplemente el tamaño ha dejado un mal sabor en la boca de muchas personas. Escrito por una persona con muy buenas intenciones y buen intento, pero y con requisitos y maneras de asesorar no. How do you say assessment in Spanish? ¿Cómo? Evaluación, pues pasos de evaluación que eran muy detallados y un framework de capacidades y condiciones. Entonces, para varios diferentes puestos tipos de navegador se puede pedir diferentes requisitos. Y pues a eso varios grupos han dejado su respuesta a eso, su evaluación al borrador, incluyendo el HAS Assessment, la evaluación de los de la Comisión Europea y varios otros grupos que nos han ayudado mucho en esos reviews. Nos explican problemas en diferentes aspectos. Por ejemplo, Giovanni Corti y Simone Onofri, de Fundación Bruno Kessler y W3C, pues ellos explican que es muy importante que el estándar se base en un risk assessment, una evaluación de riesgo, y que no lo hemos hecho antes, era más basado en las varias funciones y qué pasó con ellos. Pues entonces hemos decidido que necesitamos un nuevo inicio, una nueva manera de hacer las cosas. Entonces el plan de los próximos pasos es que en vez de definir varias capacidades y condiciones, que tenemos un base que es para los navegadores en común, porque si puedes acceder a contenido web en general, eso te conlleva riesgos comunes, que no es tan diferente, que necesitas que el TLS te funcione igual si eres para un consumidor o para una empresa o para infraestructura crítica, necesitas que esté correcto, que funcione. Que los requisitos sean de más alto nivel y más desde el producto, desde arriba, desde evaluación de riesgo. Y estamos trabajando para hacer escribir eso de una manera colaborativa con pull requests, como software normal, con code review. Y eso está funcionando y seguir una estructura común compartido entre los varios verticales con un esqueleto nuevo que ha desarrollado Etsy. Este esqueleto está basado también en esa filosofía de que se viene desde el lado del producto, desde el lado de qué son los Essential Cybersecurity Requirements que definen directamente el CRA. Y eso tenemos aquí. No known exploitable vulnerabilities, secure by design, secure updates. Entonces, es desde arriba, en vez de desde abajo, desde los componentes, es desde eso.
pero al mismo tiempo necesitamos pensar en los varios componentes y cómo se aplica cada uno en los requisitos. Y eso estamos empezando ahora con el TLS mismo. Entonces, pero antes de eso necesitamos los use cases. ¿Cuáles casos de uso nos estamos enfocando para definir los requisitos? Y empezamos con solo 3. Y eso, como digo, no corresponde tanto a low risk, medium risk, high risk o critical cases, como ha dicho Paul. En este caso, que sí que se puede decir que uno es más crítico, pero tienen muchas similitudes. Tenemos consumer standalone web browsers, como bajas Chrome en tu portátil. Tienes enterprise, Chrome y Firefox y Safari, todos tienen un modo enterprise donde puedes poner una policía de empresa que se esfuerce en todas las instalaciones y así puedes aflojar o hacer más estricto las políticas de seguridad. Eso es una diferencia importante. Por ejemplo, se puede usar en infraestructura crítica. La Comisión Europea quiere que definamos cosas que tienen que ver con eso. Y por el otro lado, por el más flojo, sería embedded browsers, pero cuando están como sin transparencia a la aplicación que les contiene. Que hay 2 APIs que tienen las plataformas móviles. Uno es para un embedded browser, que es como un tab dentro de un browser, y el otro es para un WebView. El WebView puedes hacer de todo, con el contenido web incluido, y eso es solo para uno sin eso. Entonces, es más parecido a un browser normal. A eso juntamos también el anexo, las cosas que no tratamos en este estándar, que incluye los navegadores con integración de un agente IA. Y eso es porque, pues todo eso es demasiado nuevo. Las mitigaciones a los riesgos son son proyectos de investigación actual, que no sabemos bien cómo tratar esos riesgos. Y los WebViews que son integrados profundamente con la aplicación que les contiene. Porque eso tiene otro riesgo. Por ejemplo, si estás en eso, el usuario está confiando que puede hacer sus cosas web, pero la aplicación que de fuera puede espiarle, o al revés, que la aplicación de fuera puede confiar demasiado en el contenido cuando en realidad es de un tercero, que hay muchos riesgos que son muy, muy difíciles de tratar. Entonces nos enfocamos en esos 3 en cambio. Y en este también tenemos una sección dedicada a, bueno, la anterior también lo tenía, pero lo decía de una u otra manera, pero para enfatizar. Si tienes un navegador que está a base de un otro que sea open source, tienes que actualizarlo. Yo diría como mínimo mensualmente. Si no, estás distribuyendo non-exploitable vulnerabilities. Que no puedes hacer eso después de una ventana de tiempo razonable para actualizar todos los dispositivos. Pues entonces, para dar un ejemplo, aquí es un PR que tiene comentarios y estamos trabajando los requisitos. Para involucrarse, pues necesitamos vuestra ayuda, porque como ha dicho aquí, necesitamos más manos para escribirlo todo, que hay mucho para escribir y también necesitamos comentarios. Entonces, por favor, entra y deja comentarios en Labs, que estamos desarrollando el fichero que tiene otro nombre, que es como Skeleton, y puedes dar comentarios a eso. También te puedes juntar a Etsy si ya no eres socio de Etsy, puedes juntarte. Y para explicar internamente usamos GitLab, como has visto en la página anterior. Y si eres un desarrollador open source, puede ser que te puedes juntar a Etsy a través de un convenio que tiene Etsy con el OSI, con
la organización que define el open source con que tiene una cosa que dejen que los desarrolladores open source se junten en eso para participar en proyectos de estandarización relacionados al CRA. Eso es solo para cosas de Etsy, Sentinel, que es otro mundo, pero es un buen mecanismo y a través de ese mecanismo participo yo. Y ponte en contacto conmigo si tienes interés en participar, que estoy muy contento de hablar con todos vosotros y vosotras, vosotres. Mira, aquí, New Issue, pues ponte en Labs, haz clic en New Issue. Te va a pedir que hagas una cuenta para hacer un comentario, pero es un momento. Ok, ¿algunas preguntas? ¿Dudas? Muchas gracias, Dan. ¿Sí? Te tengo una pregunta, es más general, no es tan relacionada con el tema. Sí. Ahora que están saliendo los primeros estándares ya en borrador, sí. Sí, lo que estoy viendo es que hay como un poco de diferencia. Algunos que están desarrollando por Etsy, se me ve, algunos hablan del misuse, algunos no. Algunos hablan de use cases, nosotros no. Y como los horizontales, algunos están publicados. ¿Está pensado algún tipo de armonización en ese aspecto? Porque al final, sí, por ejemplo, yo trabajo en una startup pequeña, tenemos productos de polvo. Y en principio el risk assessment lo tendremos que hacer nosotros, pero nos basaremos en estándares fiscales. Y leyéndolos, al final lo que ves es que cada estándar vertical lo coge un poco a su manera, incluso para los sitios de control. Tampoco están armonizados con el horizontal que está haciendo el PT2. No sé si por aquí hay algún tipo de armonización pensada al respecto. Pues la pregunta era ¿por qué no es armonizado los varios estándares borradores que tenemos? Y pues sí que eso es una prioridad actual entre todos los verticales de Etsy, por lo menos ahora. También eso fue una muy buena pregunta, porque ha sido un timeline, un calendario muy, muy exigente para todo ese proyecto. Entonces, sí que han habido conversaciones entre los varios. Cuesta un poco a veces hablar entre los grupos, a veces sí, a veces no. Y también cuesta escribirlo todo. Entonces, ese esfuerzo de Etsy de sacar un nuevo esqueleto forma algo parte de un intento. Algo concreto que dijiste era sobre reasonably foreseeable misuse. Y hemos recibido un comentario de que no debemos hablar de eso. Aquí, are you following? Maybe you could correct it, or Paul, corregime si equivoco. Pero que no, que the Haas comment was that we shouldn't talk about reasonably foreseeable misuse. Right. And that there's just use and whatever, something like that. I didn't quite understand it. But reasonable for foreseeable misuse is a foreseeable use because it's known right now. And then you know? Yeah, sure. It's the same approach like in the red delegated act. Okay. I don't understand why Haas consultants have a different point of view. No, the Haas consultants agreed that it's the use. Okay. And that we were the ones who were wrong in writing about it. So this. Okay. But you know, the CRA uses the word misuse, reasonably foreseeable misuse, like once. And so it was confusing. Okay. You know. ¿Cómo? También tenemos una pregunta a Catarina. Ah, sí, ¿lo lees? No. Lo ¿Tiene la... Catarina, ¿quieres hablar? For those online, if you can write your questions, because people online cannot are not able to talk. So please, if it's possible, you have the Q&A box. Thanks. Thank you for this comment. I'm sorry, I'm sorry in English. Yes, I think any misalignment you spot, please report. And I think Daniel has already answered the two first questions about misuse and use cases.
but other things which are not aligned, that can be one of the comments, because we are right now doing a lot of efforts to align, but since all the work is going on in parallel and different groups, it's not obvious to do this. Because people have been progressing at different paces, so in any case, whenever you spot that is inconsistent or will make the implementation more complex for you, please raise your hand. In fact, I would say that the use case is for good managers, which is the one that I already checked, because as we are developing ICs, the good manager is one of the parts. It's very useful because for an SME to define a risk assessment abstract way is hard to achieve. So having this baseline of use cases is very useful because you then just apply and yeah, there's also a possibility that we could, as Etsy, define more verticals for general products to just assist people in their risk assessment, just like you're saying. This is something that if you feel like joining Etsy and proposing a work item, you can just do. You know, they're general products, so they don't need to. The standard doesn't need to be harmonized, but it's something that the commission is actually encouraging us to do. And this way you would get broad feedback and it would be kind of a little bit, maybe more legal certainty to base your thing off of. I would love to hear more about what you're trying to handle on this.